folks, welcome to my channel Other Musing. This is Shudipta, back again after a brief hiatus, after a brief interval with another tarot pick card reading. I'm sorry that some of you had to wait for a long time for me to post some videos. My life has been pretty hectic for the last couple of months, and I had some family obligations that I had to cater to. And so, plus my health was also not doing very well. So no matter how much hard I wanted to kind of come back and post a video for you guys, I couldn't. So I was really tied up by the circumstances. So anyway, I'm back again with another video, a general reading. So for this particular reading, the intention is to kind of see what kind of messages your higher self or the universe has in store for you about your future prospect, what your future may look like, right? We'll see what your future holds out for you and what are the sorts of things that you need to keep in mind to be able to fully manifest your future or the future potential, right? And what sort of things you need to be aware of, what sort of things you can do maybe a little differently, or what sort of things you need to maybe avoid some of the pitfalls, right? So we'll see, because your higher self is more knowledgeable about this. So hopefully this is going to provide you some key insight and guidance, right? So as usual, you have 4 groups in front of you, my friends. This is a group number 1, represented by a beautiful Howlite crystal. Then we have the group number 2, represented by this beautiful banded agate. And then we have group number 3, again, a beautiful shiny pink onyx crystal. And then finally, we have the group number 4, represented by this very calming purple amethyst, right? So again, you have 4 groups in front of you, group 1, group 2, group 3, group 4. As usual, take your time, go by your gut instinct, and whichever group or whichever crystal calls you the most and readily appeals to you, stick to that particular group, and the timestamp will be given down below in the description box. Go there and choose on your respective timestamp, and I will meet you over there with your particular reading. And again, if you do like the reading, I request you to kindly leave me a comment and like and subscribe to my channel, and also don't forget to press the bell icon so that you never miss a video from me in the future. So having said that, let's move on, and I'm going to pause the introduction over here. Hey, group number 1, for those of you who have chosen this beautiful Howlite crystal, it will be your reading. We'll see what's your future prospect, or what your future looks like. What does your future hold for you? Or, in a way, it's also like what your higher self wants to probably tell you regarding your future, or that you may not be aware of, or that you may have to keep in mind to be fully able to manifest your future, right? So take it either way, right? So I think this particular group, it's a very heavy, very, very serious, very somber mood for this group. I feel like this particular group
you have a lot of sorrow brewing inside of you. You have a lot of sorrow, a lot of grief, a lot of that kind of a lamentation. You are like you are continuously lamenting. You are in a continuous sorrowful, brooding mood. Because if you look at this all the tarot cards over here, a couple of things comes out. One is there's a lot of inner demons that you are trying to continuously fight with, right? There's a lot of inner demons, right? And so, and this could come from, a lot of insecurity, a lot of anxiety, a lot of that fear of being judged, right? Maybe, you are you feel like powerless to speak out, right? You feel powerless to really give voice to your opinions, right? You may feel suffocated at times, right? So a lot of anxiety, a lot of inner demons, a lot of inner conflict, insecurity, inferiority complex, right? So that's one thing. So if you look at this 9 of Wands over here, you have the 9 of Wands over here, plus you have the 10 of Wands over here, the suppression. And if you look at this 9 of Wands card over here, it clearly talks about a lot of these demons. It shows a lot of these demons, and these are nothing but this your inner demons, and it shows like a haunted house, right, or a house on fire, right? It's like to me, this is your mind. It's like your mind is haunted. You may be imagining too many things. You may be feeling very insecure for no reason, right? And because of that, so that could be one reason why there's a continuous turbulence going on inside your mind, and because of that, I think that is probably creating a lot of sorrow, a lot of sadness, a lot of misery inside of you, right? The second thing is obviously, I feel like that. There's something to do with your home. I feel like, you are not perfectly happy at your home, right? And it could be, but yet, you feel like there's no place like home. You want to really, your home is like your cocoon, right? Where you feel safe, where at least you want to feel safe, you want to feel secure. But then there's something, that is not really giving you that sense of satisfaction in your home, that sense of complacency in your home, right? Because, you have this no place like home card, right? So clearly it shows that maybe you are someone, who values the home, who want to nurture, your near and dear ones, who feel a lot of love and empathy for your family members, maybe your parents, maybe your kids, your wife. But somehow it could be that it is not being reciprocated. Plus, what's interesting is, you have this very next to that, you have the 7th house that talks about relationship. 7th house in astrology also indicates the house of marriage, the house of spouse, right? So definitely you want to feel that sense of belonging, that sense of being accepted by your better half, by your wife or by your husband. You want to belong in that house, you want to, feel at home. But somehow something is preventing you from feeling at ease at your home. And again, this could be either, you are feeling that lack of reciprocation from your better half, right? Maybe that you're feeling like somehow your wife or your husband is not seeing eye to eye with you on a number of different things. So there could be a lot of marital discord. There could have been a lot of domestic disharmony, right? There could have been a lot of conflict, or at least you may feel that way, right? So again, this kind of relates to the first point. Since there's a lot of inner demons, right? You feel that continuous anxiety, insecurity, like inferiority, right? And so
You could be also very sensitive, right? Generally this kind of things happens, when you are extra sensitive. So you may be someone who has your own way of thinking, right? Your own way of looking at things, your own way of doing things. And when things doesn't work out your way, you tend to get agitated. You tend to feel irritated. That could be one thing that can bring about a lot of disquiet, a lot of discord in the family. Secondly, it's like almost, it's either your way or the highway, right? It could also be, that continuous chatter inside your mind, right? I clearly see for this particular group, your throat chakra plays a very important role in your life, right? Because you have this card over here, the fifth chakra, Archangel Gabriel, right? So this has come out reversed, right? Plus, if you look at the overall spread, you see a lot of number 9s and number 3s, right? You have the 9 of Wands over here. You have the 9 of Sword coming out reversed over here. Again, this very card, it shows 3 and 9, right? And then if you add them up, you get another number 3, right? You have a number 6 over here, right? So generally, this kind of you have this 7th house. It says 45. 45 is again, 5 plus 4, 9. This again talks about that creativity, that creative communication. Again, something that's related to very throat chakra, right? So I get two sense. One is you are a person. Plus, you have this music card over here. You are a person for whom the throat chakra will play a very important role in your life. Now, it can go either way, right? So right now, I feel like your throat chakra may be a little out of balance. So that's why you are feeling that sense of insecurity, that anxiety, a lot of anxiety, a lot of that fear of being judged. As I said before, you feel like sometimes you may feel like you are powerless, to speak out. You may have a lot of stage fright. You are the kind of people, who may feel a lot very uneasy to really speak out in front of a large audience. But at the same time, I think when it's brought under control, right, your throat chakra can really push you towards that level of creativity, towards that level of, it's that level of speaking the highest truth, communicating freely, right? So I think so that's what is being called to. So your future self or your future is telling you that you have to balance your throat chakra, right? You have to basically explore your inner child, and that's where I feel like what's needed for you guys. And so if you look at, again, going back to these top level tarot cards, right? You have the 9 of Wands, you have the King of Cups reversed, you have the Ace of Cups reversed, then you have the World reversed, then you have the Page of Wands reversed, right? When I look at these cards over here, it looks like you have a lot to do. You have the King of Cups, the Ace of Cups, the World, the Page of Wands. It's like you have a lot to do. You have come in this world to do a lot, but somehow right now, you are being bogged down. You are feeling terribly depressed. You are feeling terribly tired down, right? You are feeling like that sense of isolation, right? Again, if you look at this card over here, this is from the Oracle of the Radiant Sun, the Oracle deck. It's clearly like, you have the deep sense of isolation, depression, sorrow, right? And someone is trying to comfort you. Now, this could be your friend. In this case, it is showing your friend. But the way I interpret that is obviously for some of you, it could well be your better half, right? But so it's interesting, right? So you may feel that, it's because of your better half, there's a lot of discomfort in your family, right? You may feel that, your family or your home is not turning out the way it is because of your better half. But in a sense, your better half is actually out there to comfort you.
at least in some of your cases. But again, going back to these top level tarot cards, you have the 9 of Wands and you have the 10 of Wands. So you're definitely carrying a heavy burden in your soul, in your heart, that's kind of really eating you up from inside. Right? But you need to get out of that, right? So that's why this nine of sword has kind of come out reversed. You need to really come out of that. You need to really let go of that. And you need to take a step back. Right? And that is where this village card is very important. Right? This village card shows a lot of different things, right? You need to, first of all, you'll see there's a circle over here. It's like, you're going round and round and round, right? So this states, the state of your mind right now. You're going in a loop, no matter how much you're trying to come out of that, that vicious circle. And some of you may be well aware as to what you need to do to really come out of this vicious circle, but still you're not being able to come out. And what do I mean by vicious circle is that, that sense of despondency, that, sense of, as I have been telling again and again, that sense of insecurity, anxiety, like someone is out to get you. Someone or some group of people are always out to get you. It's like that thing is always eating you up from inside, right? That, you are being continuously judged, right? It's like your mind, as I said before, is supposed to be your greatest asset, but right now, is acting as your greatest enemy, right? So you need to really come out of that vicious circle. And if you look at the surrounding, it's like, there's a lot of weed, right? And there's a sinking feeling over here, right? So you're feeling like you are being sucked down, right? That there's no way out. You are being pulled inside a dark hole. Right? And that's largely because of your thought process. Now you are being asked to come out of this, and it's difficult, right? And so you have to cross this mountain in a way, right? So it's like your inner barrier, the changing your thought process, right? Getting a control over your mind. It's difficult, but it's possible. It's doable, right? So that's why this mountain is shown over here, right? And so if you can cross that, then there's obviously a lot of brighter, more colorful prospects that are waiting out there for you. Right? And that is your future. But in order to reach there, you have to really come out of this sinkhole. You have to cross over this mountain, right? So obviously the road is difficult, road is not easy. But then this is what you have to do. That's why, it's telling you to take a step back, right? Take a step back. Also, what's interesting over here is, if you look at this isolation card, it's showing these old buildings are crumbling down. Right? If you look at the background, there's a lot of old fortresses and everything that's crumbling down, right? And these old fortresses and all these old buildings is nothing but your old way of thinking, your old thought process, right? You need to really let them go, right? So if you can do that, if you can get a control of your mind, right? That's when you are going to get you'll be able to overcome that block in your throat center, right? So you have to really come out of that. You have to break through that unhealthy pattern, right? Because that is really putting you in a situation where the free sharing of your ideas, opinions, and feelings is being thwarted, right? And some of you, it could also indicate an actual throat problem, right? Maybe, you have some sort of a problem in your throat, because of that, your speaking is being hampered, right? So something to do with your throat chakra, right? So that's why, you need to really... And the other thing is, for some of you, if you are feeling like, if you have that feeling of being judged, if you have the feeling of, feelings too, if you feel too powerless to speak out, try to stand for yourself. Develop that inner courage. Develop that inner strength, right? Because the other thing is, you are the kind of people, right? You are the kind of people who really, are perfectionists. You are like the kind of people, who believe in persistence and self-discipline, right?
And you, whatever you are, or wherever you will be, it will be your personal discipline, right? And you can really so it's like you believe in hard work, you believe in discipline, right? You believe in specialized skills, right? So your financial security may come through a lot of personal hard work and specialized skills, right? But at the same time, what happens with people of this kind of nature is that they sometimes can become too harsh on other people who may not be able to keep up to their standards, right? So too much devotion to perfection and accuracy in all matters can really lead to that very, very gloomy, very austere, very depressed outlook, right? And so that can really separate you from others. So others may really start thinking negatively of you. So because of your high moral standards, or because of you being too demanding, right? So they may respect you in some respect, because of your high standards. But when it comes to their personal dealings with you, especially with your family members, right, they can start abhorring, they can start despising the way you are conducting day-to-day business with them, right? Because if you are too demanding from them, right? And I think that's what again goes back to what can be the principal reason, some of the principal reason for you feeling sadness, and there could be some likely marital discord or domestic disharmony. The other side of this thing is also that, there's no place like home, or the seventh house. You actually have a good place. You actually have a good home. You actually have a home, where you can feel at peace, where you can feel a sense of comfort. But you are not realizing that. You are not yet realizing that. You may be thinking that your home is, a place of misery, a place of sorrow, but it's not actually like that. You may also have a good partner. That's why this card has come out upright, right? You may actually have a good partner in a solid relationship. See, again, that goes back to this one, what I said about, this card, where you have a friend who's trying to, comfort you. This friend could be your better half. But because of your inner nature, you are being too judgmental of them. You are being too harsh on them, or it's your own sense of insecurity, your own sense of anxiety that is spoiling all that, right? That's why you feel so despondent, right? That's why there's no sign of happiness in your life. That's why, whatever you are trying to do, you are feeling bogged down. Now, these two are very interesting cards over here. This says unlikely. Now, what is unlikely? Now, the situation, I interpret this card in really two ways, right? One is the way where you find yourself right now. If you're thinking that some miracle is going to change that overnight, the answer from the tarot is no, that's unlikely to happen, right? That's unlikely to happen. The other way, so that's a more gloomier way of looking at things. And the other way is really, if you're thinking that it is, that the situation is really bad, right? And there is nothing that can improve, or that can show you that glimmer of hope, right? Then the tarot is telling you unlikely. You're thinking too negatively. That's unlikely to happen. Think positive, right? And I think that's more likely resonating with the overall theme of the spread, right? You are thinking too negatively. You have to change that, your thought perception to get control over your mind, right? Take a step back, right? Take a step back. And that's why this card is also very interesting, right? So it shows nothing. Light attributes nothing, shadow attributes nothing, right? This generally describes your character or the nature. But this particular reading, it has come out with nothing. What does that mean? It means you are a maker of yourself. What you make out of yourself, of your future, really depends on you, right? You have a lot of potential. That's what I said over here while discussing this card, right? You are someone who has very high standards, very hard worker, disciplined.
you can, really get to a very high position by the dint of your hard work. You may lead a large project, right? But these are all well and good. So that's why you have a lot of potential, you have a lot of power, plus what I've talked about, you may be a creator, even you may have a lot of creative potential, right? But you also have a lot of negative things that are going on that's really holding you back, that's really keeping you suppressed, really keeping you depressed, has really, taken a stranglehold of you, right? Has given you a lot of sorrow and pain. But that's why it's saying, what you make out of that, what you make out of your life, what you make out of your future is really depend on you. There's nothing that is going to hold you back other than your own self. So in a way, you are your own destroyer, you're your own creator, right? If you can get control of your mind, if you can come out of this vicious circle, right? Remember, if you can come out, get yourself out of this sinkhole. So remember that this mountain is your mental barrier, right? If you can get across this, there's a lot of bright, beautiful prospects waiting out there for you, right? This world is waiting for you. There's a new opportunities are being presented to you. Don't keep your eyes closed to that, right? Find your inner happiness. Find that. Get control over yourself. Discover that beautiful house, that beautiful your wife or husband that God has given you, right? So don't think that the situation is going to get worse. Unlikely. That's unlikely. That is not the case, right? And you are your own maker. You are your own creator. At the same time, you can be your own enemy, right? So very powerful in a way, very powerful messages coming out, right? So group number 1, I feel like you are very powerful souls, but you are being held back, right? It's like, in a way, it's a test of your own. It's like it's a saga of your own fighting, with your own self, right? How you deal with yourself, right? So that's what I think you need to keep in mind. I feel like that is all I had to say. So hopefully this resonated with you, group number 1. And if it does, again, please share your comments, give me a like, and subscribe to my channels. I hope to see you in another reading in the future. For now, bye. Hey guys, for those of you who have chosen this beautiful agate crystal, the banded agate, this will be your reading. We'll see what your future holds for you, or in other words, what you need to be aware about your future, right? What can help you better manifest your future, right? So in a way, it's kind of, you can also take it as a message from the universe, or the message from your higher self, in a way, as to what you need to be aware of, what your future potentially holds for you, and what you need to be aware of to be really be able to fully manifest your future, right? So this is group number 2, and we'll see what your future, what message is coming out. I think that for this particular group, I think you are a group of people for whom, who are like really very active thinkers. You are probably people, with a little higher than average intelligence, right? And then what happens, because you people, who may be who may have higher than average intelligence, you have that ability to really articulate, right? To express, yourselves verbally, and you also have that natural curiosity, and so you may have that tendency to like quickly grasp something, and the ability to grasp quickly the essence of something, and then move on to something else, right? So that's really a very restless existence, and a need to be constantly on the move, right? So you may easily get bored, with one thing, and so you may move on to really, from one project to another project, right? So you're always like, in a way, searching for new stimulation, searching for something new innovations, right? So because you're always curious, you're always thinking, you're always, and you're also like, you're always very impulsive and competitive,
right? Because Mercury plays that's why you have this Mercury and in the Aries card, right? So it shows that this Mercury, the figure of Mercury is literally going from one city to another city, right? And that's this entire compass. This shows, right? You can go anywhere, right? You can the multitude of directions that you can potentially travel. Now, this is all very good. This is all very, because you have a lot of potential clearly, and you are very obviously you're intelligent, and you also may have the ability to grasp things quickly, and but the problem is, again, that feeling or that restlessness. That's why it says restlessness, and the same thing comes out over here from the Eight of Sword, and then you have the Eight of Cups, right? You have this both Eight of Sword and the Eight of Cups, right? So you don't want to feel yourself trapped, or in other words, you may quickly feel yourself like being trapped. If you, for example, if you're doing something. If you're involved in one project, if you're involved in employed in one workplace, or if you're in some sort of a creative pursuit, with your Mercury being this strong, you can also some of you may be also very creative, right? So no matter whether you are employed in your in some sort of a creative pursuit, or you are employed in a normal workplace, or whatever you are doing. Since you quickly feel trapped, right, and you tend to jump from one project to another or from one place to another, what happens is sometimes you miss the opportunity. Sometimes you're jumping from one place to another or quickly can also lead to misadventures, right? Can also lead to unexpected problems, right? You can also sometimes because you are too confident of yourselves, because you have that, what I was saying earlier, where you feel like you're very competitive, right? And so you may develop that overconfidence, right? And you may because of that, there can be a lot of misadventures. There can be a lot of missed opportunities. There can be. So that's why you have this Fool card coming out reversed, and at the side by side, you have the new Vision, which is in the traditional tarot deck. This will be the Hanged Man coming out reversed, right? So these two coming out reversed really speaks about. Plus, you have the Devil card upright, right? So in a way, and there's a little bit of similarity, in this sense, with the group number 1. In a way, it's like even you have that problem with your mind where your mind may sometimes play trick. Your mind may, give you that sense of being overconfident, being overly competitive, right? Being in a way like maybe a little bit of arrogance may develop. Right, being too sure about your capabilities, being too sure about your intelligence, right? And that's why I think so obviously, you people are going to go places, right? You people have, and I also feel that, you people have that ability to really go for things and to really do things, that, you have set out to do. But the only thing is how you are going about it, right? And so you have started, you have, you are ready to move forward. You are obviously, you are fully ready. The world is anxiously maybe waiting for the contribution that, you're about to provide, right? So so that's why, you have this card, you are ready. Right? Everything is right. God has given you the right intelligence. God has given you the right amount of curiosity. You have that drive. So you will go places, right? But the only thing is, again, I keep coming back to that things, right? Because, you have the Eight of Cups and the Eight of Sword, right? So if you look at the Eight of Cups, for example, you have all these field cups, right?
You have all these filled cups over here, but you are just walking away from them. You're walking away from them. That shows the devilish energy. That shows this Fool being reversed. Now the Fool upright, right? I have a hard time pulling in this. The Fool upright, shows obviously this man jumping from the cliff. Now the Fool upright is meant calculated risk, right? Where someone is taking that plunge, but taking that plunge knowing fully well that nothing harmful will happen, right? There is a sense of confidence, but a right kind of confidence that is based on inner trust, or trust in the universe, or trust in your own ability, right? And you have thought about the pros and cons, and you are taking that risk, either doing all your homework or trusting the universe fully, that faith. But in your case, this coming out reversed means, plus, you have the spiritual partnership coming out reversed, right? This card over here. Spiritual partnership coming out reversed. So clearly, in your case, sometimes, you can take that jump, you can go, land yourself into misadventures because, first of all, you have not done your homework. That's why if you had done your homework, then, you wouldn't have this Hanged Man coming out reversed. And clearly, it may not be the issue about, you trusting the universe, right? I get the sense that some of you may not be very spiritually inclined, right? So in this life, you have really come to achieve. You have really come to go, to go to different places, literally and figuratively, right? So achieve different things. And that's why you have that inner hunger. That's why, you feel like, you have to be continuously on the move, achieve different things, and then move from one place to another. Once you have done something somewhere, just move to another project, move to another place, move to another city, right? So that's why I think spirituality may not be your goal in this life, but on the flip side, that is okay. But on the flip side is, if you haven't developed that trust in the universe, and you haven't developed that ability to do your homework and think through and take calculated risk, then you can land yourself in trouble, right? That's why you have tremendous power, you have tremendous capabilities, you are very intelligent, you can go to places, but be aware of this devilish nature, this devilish energy that is walking behind, which can make you overconfident, right? And so, for example, if you look at this devil card over here, right? It looks like, if you look at the poise, it looks like he's ready to take a jump. He's full of energy and he's so confident. His head is held high. I also get the sense of arrogance, the sense of overconfidence that that I don't care. I can just leave people behind, right? I will do anything to get to achieve my dreams, to achieve my ambitions, right? And it doesn't matter, if I'm leaving behind, or if I'm hurting my colleagues, or if I'm leaving behind my near and dear ones, if I'm causing some wound, some hard one, right? I don't care. I have to achieve my dream. That's the kind of mentality that you are being asked to curb, right? Because that can bring about some sort of sorrow, some sort of misery in your life. And also, because of that, you may move away from one project, and after you have moved away, you may realize that you could have really achieved much higher if you hadn't left that place, or if you hadn't left that job, right? You may regret some of your decisions. So curb your over enthusiasm, right? Curb that tendency to be continuously on the move, right? Also, that's why you have this 9th house exploration card coming out reversed. Generally, the 9th house, it talks about higher learning. It talks about exploration, long distance travel. And your card is coming out reversed. So again, it's telling you to curb that over enthusiasm, to be always on the move. Again, figuratively and literally, right? And this is where this card comes in. Very interesting, the vision. You have the vision from the architecture deck, the vision card, right? And
this just talks about this came from the archetype deck, the wild unknown. If you look at this very card closely, it just said the vision. And it is asking you, in a sense, to have a vision in your life, what you want to do, and hold that vision or guard that vision, right? And if you look at it very carefully, it's looks like there's a very small opening in the top of a mountain where, you are supposed to probably go, right? So it almost talks about having a very sharp focus. It's a very small opening in the top of a distant mountain, right? Right. Now, so you almost need that very sharp focus, right? So again, have a very sharp focus, know exactly what you want, and try to progress, try to walk towards that. But if your vision is scattered, right, that's why it says a thinking man coming out reversed, right? Thinking man. Again, it came out reversed. So the thinking man coming out reversed is the same as, the hanged man coming out reversed, right? So if this happens, when you are not thinking straight, when you are not doing your homework, when you have that tendency to take uncalculated risks, to go for misadventures, to set unrealistic goals, right? That's when you will lose track of the vision, right? That's when you may. So it's like almost, this is like that's why it's very interesting. You have this addict card, right? Where the light attribute says help you recognize and confront addictive behavior, right? Now this can mean obviously a couple of different things. One is, you may actually have some sort of a addiction problem, or you may come across some addiction issues where you have to be very careful and you have to make sure that in order to really go and fully manifest your vision, right, you need to be able to curb that addiction, right? Now that addiction can also be not only like, some addiction like a drug addiction or alcohol addiction or any other kind of addiction. That addiction can also be, that what I've been telling all along, that addiction to be always in the move, right? That restlessness, even that is an addiction, right? Unless, you can shade that off, unless, you can get a control over that addiction to be always on the move, very restless spirit, right? Very competitive spirit. Even these are addictions in a way. Right? These are also like bad behavioral traits that you need to curb, right? To be able to fully manifest your potential, to be able to fully manifest those filled cups that are there for you, right? And again, and if you look at this vision card once again, it's a very bright, you have the bright future. I'd say there's a lot of colors, right? Like a lot of bright prospects. You also have the coin over here. So it clearly shows financial success, right? But the only thing is, you as long as you have that sharp focus inside you, in front of you, you are ready to really fully manifest that whatever that the success, because you have the right kind of intelligence, you have the right kind of curiosity, you have the right kind of drive, right? So again, it's all very powerful, and plus, you have the Mercury spirit in Aries, right? So that's why I think in a way it's the right combination. It talks about the intelligence combined with the drive. When these two things come together, and they're walking in the right fashion, they can really take you places, right? But as long as you are not being too foolish, as long as you are doing your homework properly, as long as you're planning properly, as long as you have your vision and you have a sharp focus as to what you want, how you want, and as long as you're exercising some patience, right? So don't hurry through. Curb that devilish energy. Also, I feel like, your community, your friends, I think that's where this becomes very important. And I think if I keep these two cards, side by side, there may be an ability, you are being asked to,
develop that trusted community of friends and well-wishers and, and maybe even family around you, right? I think what can happen is sometimes in your uh, zeal to achieve things too quickly, or no matter what the cost is, sometimes you can you can alienate your friend circle. You can alienate your near and dear ones, and that can cause you some sorrow later on, right? So think through all that, right? I think in a way it's good to go for success, and and again I keep telling this, you are destined for that. But when you're achieving that, you shouldn't you shouldn't have to look behind and discover one fine day that you had to pay some high prices in getting to where you are right now. Right, that's the only thing that that I think the tarot is trying to point out for you. Right, so be patient, take things take things easy, do your homework. Right, think through everything. Don't be overindulgent, or don't be over ambitious, or don't be too competitive. And through by being overly competitive and by developing the sense of too much rivalry, don't alienate your friends or your near and dear ones. Right, set realistic goals, right, and you will reach places. You will be able to fully manifest your vision, which is very bright, successful, money, fame, everything, right? Expect miracles. That's why it says expect miracles. As long as you are on track, right, you can expect miracles to happen for you. So don't compromise your integrity and honesty, right? Because the shadow attribute over here, it says compromises integrity and honesty, allows an addictive pattern to have authority over your inner spirit, right? So just pay attention to that. You should have the ability to carve down any kind of addiction, whether it's a material addiction or whether it's a behavioral addiction. So it can be like either drugs, alcohol, or whatever else, or it can be also like, as I said, carving your over-enthusiasm, carving your restlessness, carving your being overly competitive, thinking of everyone as your rivals. So you need to really tone it down, carve it down, right? So I think that's all I had for you, group number 2. Overall, a beautiful spread. You are powerful people, you are intelligent people, you are go-getters. So I think this reading was largely about, so obviously there is no doubt that you are going to reach places, right? But this reading was mainly to point out certain pitfalls and that you may come across on your journey to success, right? And as long as you're aware of that, you have nothing to worry about really for your future. Group number 2. So having said that, I bid for farewell to you for now. We'll see you in another video in the future. Bye. Hey, group number 3, for those of you who have chosen this beautiful pink onyx crystal, this will be your reading. We'll see what kind of messages are coming out with regard to your future and how it's going to turn out. You can also interpret this, as I've said in the introduction, as a message almost from your higher self, who is already aware of your future and what your higher self wants to tell you about your coming future and what you can do or what you need to be aware of to potentially make it even better, right? I think this is a very strong group, and I think fortunately enough, all the groups that has come up so far have been very strong in some way or the other way. The readings have been very powerful, at least to me when I was doing the readings. I've got some very powerful messages, So hopefully, this is going to resonate with you. I think this particular group, I feel like it's almost like this particular reading can be really summed up, in one card. And I think that this is a new beginning, right? It's like, in your life, you will see a change. And actually, there is 2 cards. I think that really sums up your reading, or the essence of your reading. This is a new beginning, and then you have this card over here that says the thread.
right? When I look at this card, it's a very powerful symbolism, right? And this comes from the archetype, the wild unknown archetype deck. Obviously, as you can see, you see a hand holding onto this thread that comes out of nowhere, right? As if it's almost like the universe is providing some sort of a lifeline to this person, and you see this darkness all around, right? And what's interesting is you see this almost like a transition or almost like a gradation. You see this pitch black darkness over here, and the person is trying to desperately come out of this pitch black darkness, right? And then there is like a more grayish area surrounding that, right? So he's like almost going from a very, very, very dark phase of his life. He's crossing over. So this is like a transitional phase, where he hasn't still left behind all the darkness, but he's beginning to see some good things happening in his life, some brighter things, right? And then at the end, over here, in the advanced stages of his life, he sees a lot of rainbows, a lot of brighter, a lot of happier things, a lot of brighter things coming up. So this really, in a way, summarizes, your life. I feel like for these people, the people of this particular group who have chosen this group, you have had to go through some very dark phases in your life, and in fact, even now, when you are maybe seeing this reading, you may be still trying to fight or trying to get to terms with this kind of a very dark prospect in your life, where things are not really looking up, and you seem like it may seem to you as if everything is dark. There is no beacon of light or beacon of hope anywhere, right? And I think that is primarily maybe caused by some domestic issues. Most likely, especially when I look at these two cards, you have the Lovers reversed, right? You have the Lovers reversed card. And then the very next to it, just below that, you have this Companion card coming out reversed, right? Also, interestingly, you have the Soulmate card coming out reversed. So you have these three very powerful telling cards, really, right? You have the Lovers reversed, you have the Companion card reversed. So the way I read this particular card, so if it comes out reversed, I give more importance to the shadow attributes. And if it comes out upright, then I give more importance to the light attributes. So in this case, obviously, it talks about companion, or it talks about your better half, or, your husband, wife, or, your lover, whatever it is. And this has come out reversed. And it clearly says over here that betrayal, the shadow attributes, it says betrayal by misusing confidences, loss of personal identity. So betrayal by misusing confidences, right? And then you also have the Lovers card coming out reverse. Again, the same thing. Betrayal, divorce, or, betrayal of trust. Someone you love walking out on you. Someone you love betraying you, betraying your trust, betraying your faith in them. And then again, you have the Soulmate card coming out reversed, right? So clearly, this three card coming out reversed, at least to me, leaves no doubt that whatever this dark phase, that you may be currently trying to come to terms with, or if you still haven't crossed that phase of life, just be aware that, this can potentially come into your life because of some betrayal by your partner, or someone you had placed great faith in, someone you thought is very close to your heart. That's going to really plunge you into a whole lot of darkness, right? And so that's really,
Now, what's interesting is another thing that shows the change of tides, in your reading is that you have two Ace of Cups, right? You have the Ace of Cups coming out upright over here, right? Then over here, you have the same Ace of Cups reversed. I really love it, when something like that happens. So this is, I think, Tarot's way of perfectly telling you, like, how things are going to turn, right? How things are going to take a 180-degree turn, right? And that's the same thing that you're showing over here. If you see, again, it's a gradation from a pitch black, very sorrowful state, very abject misery, where you find yourself absolutely cornered, there's no chance of hope. And just when you're feeling like there's no chance of hope, the universe is, throwing you a lifeline, right? And then you're going to slowly crawl up. You're going to slowly crawl up, and then, you're going to find that, you're going to slowly start seeing light at the end of the tunnel. You're going to slowly start facing more brighter prospects. And why this is interesting is because, you have this card over here. Right? Number 5, it says, and it shows Saturn in Leo. Right. Now, Saturn in Leo, and it says generosity. Now, this card is, especially, there was another card I thought I saw another card. Just give me a moment. This one over here. These two cards. They almost tell the same thing or tell the same story, and I think what's happening over here, you have the Saturn in Leo. Now, Leo is a fire sign, right? And Saturn is a planet, it's a karmic planet, right? And if you have Saturn, prominently placed in your chart, then Saturn always tries to take you through that karmic cycle and make you pay for your past karma, right? And basically pay, for your past karmic debt. So in a way, we are all going through life after life, and each of our life is nothing but a succession, in this karmic cycle, where we are exhausting a little bit of karma in each life, and at the same time we are accruing new karma. But when Saturn plays a prominent role, it tries to exhaust your karma, rapidly, right? So in a way, when it's happening, it may feel like a great misery to you. It may feel like, you have been cursed, your life has been cursed, right? And there is no one as forsaken, as cornered as you are, because life is continuously throwing you at you, curveball after curveball, tragedy after tragedy, like in your case, possible betrayal by, someone you loved, But what's happening is, as you're going through all these dark, tumultuous times, you're actually rapidly exhausting your karma, and more so your bad karma, right? And so when that happens, and that's what Saturn does. And plus, Saturn is also a planet of discipline, right? And when Saturn goes hand in hand with Leo, which is a fire sign, right? So that sense of discipline, right? That and that, combined with the fiery side, the energy, that energy, the drive, the passion, it really makes you of someone very strong character, someone, who has seen life up close, who has gone through lots of turbulences, as in your case. And you also have the Seven of, wand over here, right? So it clearly shows, you have to go through a lot of, there will be time, maybe quite an elongated phase of your life where, you have to juggle a lot of things, as you are trying to come to terms with your emotional loss, your sadness. You may have to, at the same time, maintain some balance, you have to still go about your usual life, maybe balance your career, right? Maybe maintain other family obligations, right? Or social obligations, right? So it'll be a difficult journey, right? But what this is making you do is it's making you strong. That is Saturn's way of paying, exhausting your karmic debt.
and making you more disciplined, more wise. So if you look at these two images, both of them shows, this one clearly shows this grand old man, right? And to me, it's like almost people are looking up to that grand old man, very wise, right? Who has seen a lot of life, who has seen a lot of ups and downs, and who have come out of that life wiser. Similarly, this thinking woman, if you look at this picture also carefully, it shows this woman holding an open book, and she's standing towards a stair, right? So she's almost like she's like your teacher, she's like your guide, who's telling you to follow her, and she's very wise because she's someone who has read, is well read, and in your case. Not only well-read, when I say well-read, not only I mean like, someone who has literally studied a lot of books and gained a lot of knowledge, but also who has a solid understanding of life because you have seen life up close. You have gone through life's ups and downs, right? And just like this other picture over here, you at the end of it, you will become like a leader. You will become like a teacher. You will become like a guide who can show others the path. The path to wisdom, that is the stairs, right? So the stairs are taking you up, they are pointing upwards, right? So where do you go by following the stairs? This is by the ascending the seat of knowledge, right? You gain in knowledge, you gain in wisdom, you get a wider perspective of life, right? You become probably more spiritual, right? You turn more inwards. You understand the trivialities of ordinary life, mundane life, and you become more inwardly focused, right? You become more mature, more wise, right? So that's what, this is your destiny. And again, this is what is indicated by this rainbow over here, right? See how it kind of all comes together. This is what is indicated by this rainbow over here. So at the end of a very long, tedious life, you will eventually come out more wise, a teacher, a father figure, a guide, who can show others how to deal with life, because you yourself have seen it up close, right? Right. You yourself had to, pull yourself off from this abject misery, right? And so that's a very powerful message, right? So that's a very powerful. And what's interesting is that. Now, if you look at this, if you remember what I said with regard to this card, right? It's like the universe is throwing a lifeline at you because if you look, you don't see the source of this. You don't see the source of this thread, right? It's almost coming out of nowhere, right? So the universe is throwing a lifeline to you. Then, if you look at this card over here, blessings and abundance, right? It clearly shows there's a lot of blessings are surrounding you. You are blessed. You are protected, and that's the same is shown by this choice of your this crystal, the Onyx. It talks about protection. It talks about strength. So you are divinely blessed. You are protected, and and that's what ensures that in your later life, you will face a lot of abundance. Right? Again, that's what's indicated by this rainbow at the end of this this darker surroundings. Right. And then if you look at this card over here, ask your angels. This has come out reversed. Now, ordinarily, when I look at something like this coming out reversed, obviously ask your angel, that's a good thing, right? And so why does this card come out reversed? That means it may not be good. I mean, so does that mean that you're not supposed to ask your angels? Exactly so. But that is actually good for you because what this tell you is that you don't need to ask your angels. You don't need to pray to them. They're already with you. They're already seeing your misery. They're already seeing your suffering. They're already witness to your suffering, right? Because they are the one who's throwing the lifeline to you, or who will eventually throw the lifeline to you. You're already blessed. So they are already surrounding you. You are already protected. So you don't need to ask the angels, separately. Just keep them in your mind. Just be grateful to them, right? So that's why, in a way, this particular group, though despite all this suffering, and again, remember, because of Saturn,
playing maybe a very prominent role, in your chart. So you may want to, look at your birth chart. I have a sense that, for most of you, Saturn plays a very prominent role. And because Saturn is helping you exhaust your karma, right, more rapidly than in the case of others, you are slowly becoming disentangled from this cycle of birth and death, right? So it's taking you towards eventual freedom, towards eventual liberation, right? That's why, angels are there beside you. They are helping you cross over this ocean of misery sooner. They're aiding you in your journey, right? That's why this card has come out. Beautiful card, blessing and abundance. You are blessed, and they will ensure your abundance. It may come a little late, but again, as this card shows, right? And as this card shows, and again, as this card shows, it will certainly come to you. And again, again, going back to the 2 Ace of Cups, right? So this Ace of Cups coming out reverse, it is your present state, right? Where you are finding yourself in this darkness, right? You feel like there is nothing working out for you. You have been betrayed by someone. You have been left miserable by your love interest. Right? Your soulmate has left you, right? You find there's no source of inspiration, right? As if, you are not getting justice, right? As if like everything else, you're having to, juggle too many things, balance too many things, right? A lot of misery, a lot of hate. Then there'll be a new phase. Then there'll be a turnaround. There'll be a new beginning where you're going to come out more, you're going to find again that sense of that satisfaction, that emotional healing, right? Whatever had deserted you at one point is going to now come back to you. You're going to slowly find yourself away, being released or free from that trap, from that enclosure that you may have found yourself in, right? That is this 8 of Swords indicates, right? And what's interesting is, again, this 8 of Swords card itself talks about the divine blessing, that protection. Because if you look at this girl, even when she's surrounded by swords, right? And even when she seems like she's obviously in some sort of pain, but she is being protected by this warmth, right? By this warmth, by this comforting presence, right? That's the angels protecting you. That's, your masters protecting you, right? So that's why, you are going to eventually come out of that entrapment. You're going to come out of that lack of desperation, that desperation, that feeling of hopelessness, right? And so there'll be 2 phases of life, really, right? So fast phase, misery, failure, continuous, one struggle after another, juggling too many things, feeling betrayed in love, feeling betrayed, by people, your loved ones deserting you, leaving you, right? But then that is preparing your ground. That is, basically the universe's way of exhausting your karma. And then as a result of that, and at the end of the day, you are going to come out more wiser, more mature, more intelligent, someone who people are going to look up to, right? A thinking woman who has realized the deeper meanings of life, right? Who has found himself or herself disenchanted with the ordinary mundane life, and is looking up to for something more true, something more meaningful, right? More spiritual, right? That's why. And again, just imagine how blessed someone might be, if that person is continuously protected by a higher divine presence, right? Is continuously surrounded by a higher divine presence, right? So that's a beautiful feeling. But to avail that, you have to go through a lot of suffering, unfortunately, right? Group number 3. But I do, see again, you have the 5 of Cups coming out reversed. Right? So again, I do see that eventually you're going to get that sense of justice. Your awakening will dawn on you. That's why you have the Judgment card coming out reversed. So when you are seeing this, you may not be feeling that, but eventually you're going to get that sense of judgment, that awakening. So a spiritual awakening, emotional fulfillment, healing, right?
understanding that you are divinely blessed. That by itself is a very big thing. Understanding that the universe is with you. The universe has always been with you. God and Masters has always been with you. That itself is a very big thing, right? So again, a beautiful reading, a very powerful reading, group number 3. And obviously, it's a very tough journey, and especially, when Saturn plays a prominent role, because again, as I said, I have myself gone through this, so I kind of relate, because it's a karmic planet. It's exhausting your karma. So when your karma gets exhausted in a single lifetime, you can well imagine what kind of trials and tribulation that can make you go through, right? So that's what's happening for you. And it's happening because so that, you can be exhausted of your karma, so that you don't have to repeat this cycle of life and death again and again and again, right? So I think that's the biggest blessing for you. So that's all I had, group number 3. Hope this resonated with you. And if it does, do let me know, comment, and please like and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon so that you never miss a video in the future. For now, I take your leave. Bye. Hey, group number 4, for those of you who have chosen this beautiful purple amethyst crystal, this will be your reading. We'll see what your higher self wants to tell you about your potential future, and what you need to be aware of to be able to better manifest, that future, and to hopefully point out some pitfalls or some things that can better guide you, on your road to your future. So let's get started. I think this particular group number 4, I think I see a journey. I see a gradual journey towards, your attainment, your fulfillment, your career goals, your aspirations, or your success. But that journey may not be easy, right? And I think that's the case with most of us, right? I think most of us, we are not, unless you are born, with a, golden spoon in your mouth, or unless you are born into with a lot of inheritance, into a rich family with a lot of, family legacy and rich heritage and all that stuff. For most of us, when you are trying to make something for yourself, when you're trying to get somewhere, through your own dint of effort, all right, through your own, skills and labor, for most of us, I think, this kind of, paints a similar story, right, where you have to go through struggles, or go through ups and downs, and then eventually reach a point where you can look back and, and you can take pride in the fact that, you have come a long way, right? So I think this is the group that kind of aptly portrays that particular type of people, right? So I feel like you will get, success, or, you will, and I think your situation is aptly summarized by this horse, right? You have the hunter, right? And so a couple of different things to point out from this card. First of all, you have the hunter. So obviously, you see this horse. This horse is coming from a seemingly dark background, right? So, which signifies a lot of struggle, a lot of, where the odds may be placed against you, right? And so, it signifies a journey towards more success, right? The horse is like pouncing, or, the horse is galloping towards what appears like more bright future, more light, right? A source of light. Now to do that, obviously, you need to have, if you also look at the, the picture, what appears as, as like, the source of light, is like converging,
Like, it's like, narrowing down, right, to a particular point or to a particular source, right? So the other vibe that I get from this is, you need to have very sharp focus. You shouldn't lose your focus, right? And why I say that, is because I feel for this particular group, yes, you will be able to take a plunge, right? You will be able to come out. So first of all, you will obviously, initially there will be a phase, where there'll be a lot of struggle, where you'll have to put in a lot of effort, but maybe with not so much gain, right? So that trade-off between the effort that you are putting in and the benefit that you are getting will be a little skewed, right? So you have the justice card coming out reversed, right? So clearly that tells us that initially, during your career or during whatever field, you're involved in, you will not get that required feedback, that required reciprocation of your, based on the amount of effort you are putting in, and there'll be a lot of stress, right? So you have the seven of wands over here. Actually, there are two 7 of wands, right? You have 7 of wands over here, and then you have the 7 of wands over here, right? So definitely, it looks like, and 7 of wands generally signifies a lot of courage and valor, in the ability to face off obstacles, to face challenges and to face obstacles, with the determination, with that sense of bravery, right? Now, what's interesting is you have the 2 7 of wands coming out in 2 different positions. So you have one coming out over here up reversed, and then one coming out upright. Whenever I see the cards coming out, the same card, coming out, flipped or, in 2 different positions, it kind of tells me that there will be a reversal, in your character. There will be a reversal in your outlook, right? So maybe, and the picture that I'm getting is, again, I'll keep holding on to this card because I want to relate. I want to keep coming back to this particular card. Is that initially, during the initial phases of your life, a couple of things can happen, right? That can set you back a little bit, and that can really hinder your progress a little bit. First is, that a lot of indecision, a lot of anxiety, a lot of confusion as to what path you should take, what you should follow, maybe a lot of ignorance, right? Right. So that can set you back. So, for example, if you have 2 options, or if you have a couple of opportunities, and you're not sure what to take and what to do based on your skills, what path to follow, what will be best for you, or maybe what job to take, right? Or where should you be at a particular point of time, or what career options to follow, right? So this kind of indecision, this kind of anxiety, this kind of, like dilly-dallying, right? Can really set you back a little bit, right? And that's why I think, initially you have this, no matter how much effort you're putting in, you may not get the required return, right? And so you like in the initial phases of your life, you may have some troubles manifesting wealth, right? You may have, you may not have, again, going back to this justice card, you may not have that level of, you may not have, be able to manifest wealth or manifest success to the required level, based on the kind of effort that you are putting in or that you have put in. So one thing is obviously that unnecessary confusion, possible anxiety, dilly-dallying, indecision, right? And the second thing is, there's a couple of things. So if you look at this Mars card, right? This comes from the Star Codes Astro. Right? It shows the Cancer, and which is a water sign. Right? And it says Mars. This has come out reversed.
Plus, we have this drama card. Now, this drama card tells us a lot of things, but I will first of all focus on this, this pattern over here. I think it's called Tobias, right? Or a Mobius, sorry, a Mobius tube, right? So, what it shows, it's like a coil. It's like an infinite coil, right? It's like twisting onto itself. And what I see, what this really tells us, these two cards, is that you have that, and again, this kind of relates to that point I have made earlier about indecision and confusion, is that you will unnecessarily twist things, right? You will unnecessarily, though, you are mentally, you won't be able to come to a judgment very easily, right? Or, you'll be unnecessarily twisting things. You'll be unnecessarily making it more difficult for yourself to come to a decision, right? And at the same time, maybe also prolonging the overall progress of any particular project or any particular endeavor that you may be involved in, right? Now, otherwise, you people may be very, very good, with self-expression. You people may be very good, with this creative self-expression, right? Maybe big ideas and big thinking, and you may have a very splendid visionary mind, with the ability to see things as they should be or as they could be, right? But the problem is that finer details, when it comes to finer details, so you may have a bigger picture, what should be the eventual end goal. But when it comes to implementing that finer details, right? So for example, and this applies to your career, this could also apply to whatever project you may be involved in, in your workplace or in your personal life, right? So you can see the very, the end goal. You have a very clear vision about the end goal, right? But when it comes to seeing the details, the finer details, how to implement the different steps, right? You may have a problem, and you may be unnecessarily twisting things. You may be unnecessarily delaying it, right? And again, that pertains to the indecision, that inability to take a decision and stand by it, like unnecessary anxiety. Maybe you're doing something. You started, with some particular steps, and then you started doubting yourself, that self-doubt. And so you came back and you redid that. Now, when you do that, right, that's going to lead to negative return in a way, because, you're wasting time, you're wasting money, you're wasting effort, right? So that's one thing. The other thing is, you also have that. You may also have that flair for drama, right? And again, this could be also like this can also indicate that some of these people, some of you who have chosen this particular group, can actually be involved in some sort of a creative field, right? Because you have the Mercury in a very strong position. You have Mercury in Leo. Right, so you have that visionary mind. You may be mentally very self-confident. You may be you have that ability to express dramatically. Express through drama. Through either through speech or through writing, and you may take great pride in this. Right, so given that some of you you may do very well in show business, like where drama or any kind of creative field where there needs to be an aptitude of, where there is a need for these theatrical skills like drama and a lot of flair of writing, right? People like you may do very good in those kind of fields. But so there's no question that you have that you're very good with big ideas and big thinking. You have a visionary mind. You can see things as they should be or they could be. You may have very strong. You may have a very your strength may lie in some sort of a creative field like drama or creative writing,
something that requires great flair, great showiness, right? But and that's also indicated by this lion over here, right? So you are a lion spirit. You have a lot of strong characters, and again, you're that horse. You are that galloping horse, right? But the point again is to be able not to lose focus, not to unnecessarily delay your future progress or any project that you may be involved in, be unnecessarily twisting things and taking a convoluted route, either because of your dramatic flair or your flair for drama, or because of your confusion, your inability to take the right decision at the right time, right? Now, once you can overcome that, and again, I think that comes back to, so far, that was the 7 of Wands reversed. That was the early phase of your life. But then there will come a time, when you will probably realize your pitfalls and you will try to walk towards that, right? So when I see this 2 of Wands and this 7 of Wands coming out upright, right, I will see that, with maturity, maybe, with age, with a lot of, as and through experience, you will realize your pitfalls, and you will try to come out of that situation. You will try to self-correct, right? So especially when I look at this 2 of Wands, it looks like this person is trying to pull himself out of this, what looks like a pipe, right? So definitely, it looks like someone who's trying to pull himself or herself out of a apparent, mess, or shouldn't call it mess, but an apparent undesirable situation, right? And following that, you have the 7 of Wands upright. So if you look at the sequence, and you have the 7 of Wands reversed, right, which shows your indecision, your anxiety, your inability to take decision. And then you have the 2 of Wands, which shows that, you have realized that, and now you're trying to self-correct. Now you're trying to come out of that situation. Then you have the 7 of Wands upright. So now you're developing that courage. Now you're developing that ability to take the right decision, right? You're developing that intellectual capacity to do your homework and to not only see the bigger picture, but also the ability to understand what needs to be done at what point of time to really give shape to that bigger picture, right? And when you do that, then there is no postponement any further, right? Then there is no more postponement, because so far, whatever you have done, either in your personal life or in your career or whatever field it is, it has suffered from some sort of postponement, right? Because okay, I see the bigger picture, but I don't know how to implement that. Or even if I get started, I keep coming back. I keep retracing my step. I keep repeating things because I'm not sure, because, I'm too tied up, or, because, I cannot see things straight, right? But now, after this evolution, right, you will start seeing things in a proper way. You will start understanding what needs to be done, right? You will be a better juggler, right? See over here, this 7 of Wands has a very, very apt picture, right? You'll be better at balancing a lot of things. You'll be better at balancing a lot of things, better at doing your homework and planning it out, right? And so as a result of that, there'll be no more postponement, right? That's why you have this postponement card, or the 4 of Swords coming out reversed. So now your projects, at some point when you realize this, your projects, your career will move faster. And that's why he said, the situation will improve. That's why you have this card, the situation will improve, right? So though you start off slow, and again, that's what this indicates, though you start off slow, but some point in your future, in your life, you will understand your follies, you will understand what needs to be done, and that's when this horse will start galloping at a faster rate towards the eventual goal, success. You will realize what you need to do, what is your focus, and you will run after that. And that's why he says also you have the completion card. So yes, you will complete. You will complete your goals. Right? Initially, you may have trouble completing your projects or completing your aspirations or completing your dreams, but there will come a time, when you will be able to, you will get that maturity, you will get that wisdom, that experience through experience and through trials, and you'll be able to complete your goals. Now, another thing that I haven't really touched upon so far is that obviously
yeah, so this one thing or this one pitfall is that, your indecision and, your inability to implement, the finer details. The other thing that you may need to keep in mind is also be careful how you treat or how you interact with your opposite sex, right? Because I feel like, and this may not apply to all of you, but I feel like putting it out there so that just in case, it applies to at least some of you. I get a sense that, some of you, you may have a tendency to like flirt and to, to get involved in, a lot of this, maybe one-night affairs, or a lot of this, flirtatious affairs, a lot of this, flings, right? And so that can come back to really, bite you in a couple of different ways, right? One is obviously you may be wasting too much time in trying to run behind the opposite sex and trying to get into all sorts of this, flings and one-night stands and, not really developing something, a serious relationship. That's good, right? So first of all, you're wasting more time and energy for that. And that can really set you back, in terms of your actual career goals and aspirations, right? That can also be the cause of this initial phase of postponement and prolonging your work or your project because you're wasting your time in some other things, right? Rather than focusing on what you really need to do at one point of time. And secondly, really developing a true relationship, finding someone who can be your real friend, who can really lend you a helping hand in your life's journey, can really prove to be beneficial, right? So if you really find someone who loves you, whom you can trust, who can support you in your life's journey, that gives you that extra push, right? Rather than that, if you're wasting time, in one night stands and in these flings, in this flirting with others, that's again, that just takes up your time and you're not getting anything in return other than some temporary satisfaction, right? And so you need to be a little careful about that. And again, that may not apply to all of you, but I felt like this is a message that is coming out strongly. And that also pertains to this card coming out reverse, the immerse. So immerse means, you are getting deep into something. You are really getting engrossed in something, right? You're understanding the nitty-gritty of something and, you are fully into it. When this card comes out reverse, that means, you are not really immersing into something. You may be taking on something, again, whether it's in a relationship or it's in a practical project. Like in a project, you may have a bigger picture, but you are not immersing in that actual project enough to understand the finer details. Similarly, in a relationship, if you are just bothered about flirting, right, and you are not going deep into that relationship to allow you to develop and to mature, then you are losing out, right? So that's why this card is coming out reversed. Right, so just be careful of that. And again, that to take a step back, right, and understand your follies. And as I've said before, you will understand your follies, and you will self-correct, right? And after that, there will be a change in your course, and you will eventually be better focused towards your goal, and you will get success. The situation will improve. You will be able to complete your projects, and even in your relationship, I think you will eventually understand your follies, and you will eventually turn towards more serious relationships, right? So yeah, I think I hope this kind of resonated with you and kind of gave you some pointers and insight as to what you need to do. Group number 4. So having said that, I will take your leave for now. All the best. Bye. হ্যালো বন্ধুরা, আমার নাম সুদীপ্ত। আমার চ্যানেল আদার মিউজিংয়ে আপনাদের নতুন করে স্বাগত। আজকে বেশ কিছুদিন পর আমি আবার একটা নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে এনেছি। প্রথমেই বলে রাখি, আমি দুঃখিত, আমার কিছু ফ্যামিলি অব্লিগেশনস, নিজের স্বাস্থ্য
ইনফ্যাক্ট নিজের ওয়ার্ক শিডিউল নানা কারণে আমি ভিডিও পোস্ট করতে পারিনি, তার জন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি এখনও পুরোপুরি সেই সিচুয়েশনটা থেকে বেরোতে পারিনি, তবে আশা করছি নেক্সট 1-2 মাসের মধ্যে সিচুয়েশনে অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট হবে। তাই প্লিজ আমার সঙ্গে থাকুন, একটুখানি ধৈর্য রাখুন। আমি নিকট ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আমি আবার রেগুলার ভিডিও পোস্ট করতে পারবো। যাই হোক, আজকে যে নতুন ট্যারো স্প্রেডটা আপনাদের সামনে এনেছি, তাতে দেখবো যে আপনাদের হায়ার সেলফ বা আপনাদের যে বা আপনাদের ঈশ্বর বা আপনাদের যে উন্নততর যে সত্তা, আপনাদের যে হায়ার সেলফ বা যে উন্নততর সত্তা বলুন বা যে ভেতরের যে অন্তরাত্মা, তারা আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি পথ দেখাতে চাইছে বা আপনাদের ভবিষ্যৎ কেমন হতে চলেছে, কেমন হবে, এবং সেই ভবিষ্যৎকে যাতে আপনারা পূর্ণ মাত্রায় সাকার করতে পারেন, পূর্ণ মাত্রায় যাতে আপনারা তার রূপ দিতে পারেন, সেই জন্য আপনাদের কি মাথায় রাখা উচিত, কি আপনাদের পথে বাধা বা বিপত্তি আসতে পারে, কি আপনাদের পথে সতর্কতা অবলম্বন করতে হতে পারে, সেই বিষয়ে আশা করি এই রিডিংটা কিছু আপনাদের আভাস দেবে, কিছু আপনাদের গাইড করার চেষ্টা করবে। তো যথারীতি আপনাদের সামনে 4টে গ্রুপ রয়েছে। গ্রুপ নাম্বার 1, এটা একটা হাউলাইট, সাদা হাউলাইট ক্রিস্টাল, গ্রুপ নাম্বার 1। তারপরে রয়েছে গ্রুপ নাম্বার 2, এটা একটা ব্যান্ডেড অ্যাগেট, খুব সুন্দর ব্যান্ডেড অ্যাগেট, গ্রুপ নাম্বার 2। তারপরে গ্রুপ নাম্বার 3, এগেন খুব একটা সুন্দর পিঙ্ক বা গোলাপি অনিক্স ক্রিস্টাল। তারপরে রয়েছে এখানে গ্রুপ নাম্বার 4, এটা খুব হিলিং একটা পার্পল অ্যামেথিস্ট। তো 4টে গ্রুপ নাম্বার 1, 2, 3 and 4 যথারীতি যে গ্রুপটা বা যে পাথরটি সহজেই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বা প্রথমেই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে জানবেন সেটাই আপনাদের গ্রুপ। তো একবার গ্রুপ চয়েস করার পর নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে ইংলিশ রিডিংয়ের তলায় বেঙ্গলি রিডিংয়ের সমস্ত টাইম স্ট্যাম্প দেওয়া থাকবে, সেখানে গিয়ে নিজের গ্রুপ অনুযায়ী প্লিজ আপনাদের টাইম স্ট্যাম্পে ক্লিক করুন। আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করব আবার আপনাদের রিডিংয়ে। আর যাওয়ার পূর্বে যেটা আমি প্রায়ই বলে থাকি, আবার সেটা আমি বলে নিতে চাই, যদি আপনাদের আমার রিডিং ভালো লাগে তাহলে প্লিজ কমেন্ট করে জানান। আপনাদের কমেন্ট থেকে আমি অনেক উৎসাহ পাই। আর আমার চ্যানেলটি লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, আর দয়া করে বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না, যাতে ভবিষ্যতে আপনারা আমার অন্য কোনো ভিডিও আর মিস না করেন। তো আপাতত এই বলেই এখানে শেষ করছি। আপনার সঙ্গে দেখা হবে আবার আপনাদের নিজের গ্রুপে। নমস্কার। হ্যালো বন্ধুরা, যারা আপনারা এই বিউটিফুল হোয়াইট এই হাউলাইট ক্রিস্টালটি বেছেছেন, দেখে নেব আপনাদের ভবিষ্যৎ কি বলছে, আপনাদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা কীরকম, আপনাদের এটাকে আপনাদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা কীরকম, দ্বিতীয়ত আপনাদের যে উন্নততর সত্তা, আপনাদের যে আরও উন্নত চেতনা, আপনাদের যে ভবিষ্যতের সত্তা আপনাদের জন্য কি বলতে চাইছে। কারণ আপনাদের হায়ার সেলফ যেটা বলি ইংলিশে, যে অলরেডি আপনাদের ভবিষ্যৎটা জানে, তারা কি বলতে চাইছে আপনাদের, তারা কি আপনাদের, যাতে করে আপনারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আরও বেশি করে সচেতন হন এবং কি করতে পারেন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যাতে আপনাদের ভবিষ্যৎ আরও উন্নত হয়। হ্যাঁ, তো সেই বিষয়ে দেখব। তো প্রথমেই বলে রাখি, এই গ্রুপটা কিন্তু খুব একটা পাওয়ারফুল গ্রুপ, আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম এই গ্রুপে কিন্তু আপনাদের বেশ কিছু জিনিস মাথায় রাখার আছে।
দেখুন এই গ্রুপটা এমন কিছু মানুষের গ্রুপ যারা প্রচণ্ড সারাক্ষণ যেন একটা চিন্তা, গভীর চিন্তা বোধে, একটা গভীর মানসিক বেদনা, একটা মনোকষ্টে ভুগছে। আপনাদের মধ্যে যেন সারাক্ষণ একটা 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 টানা পড়েন, একটা মেন্টাল টানা পড়েন, একটা গভীর দুঃখবোধ, একটা গভীর অশান্তি, অসন্তুষ্টি যেন আপনাদের মধ্যে একটা তাড়া করে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, এবং কারণ দেখুন এখানে প্রথমেই রিডিংটা শুরু হচ্ছে আপনাদের 9 অফ ওয়ান্ড দিয়ে। দেখুন এখানে অনেকগুলো যেন এই খুলি যেন আপনাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। পেছনে একটা রয়েছে এরকম যেন একটা ভুতুড়ে বাড়ি, তার মধ্যে থেকে যেন আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। এগুলো কিন্তু কিছুই না, এগুলো দেখে আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে যে আপনার মনের ভূত। আপনাদের মনে অনেক কিছু হয়তো জঞ্জাল জমে আছে, অনেক কিছু আবর্জনা জমে আছে, নানা রকমের উল্টো চিন্তা, নানা রকমের ভয়, নানা রকমের একটা নিরাপত্তাহীনতা। হ্যাঁ, যার ফলে কি হচ্ছে আপনারা কন্টিনিউয়াস একটা ইনসিকিউরিটি, একটা অ্যাংজাইটি, একটা যেন কেউ আপনাদের সবসময় জাজ করছে, এরকম একটা চিন্তা আপনাদের ঘিরে রেখেছে। যেন কোনো সময় আপনারা শান্তি পাচ্ছেন না, সারাক্ষণ আপনাদের মনের মধ্যে একটা ইনসিকিউরিটি, একটা অ্যাংজাইটি, একটা তাড়া করে বেড়াচ্ছেন। তো সেটাই হচ্ছে এইটা। ওই জন্য এই যে বাড়িটা, এটা হচ্ছে আপনাদের মন। সারাক্ষণ যেন আপনাদের মনের মধ্যে কোনো একটা আগুন জ্বলছে, হয়তো একটা কোনো একটা উল্টোপাল্টা চিন্তা, কোনো একটা হয়তো কারুর সম্বন্ধে কোনো একটা নেগেটিভ চিন্তাধারা, হয়তো কোনো একটা ঈর্ষাবোধ, হয়তো কোনো একটা অহেতুক একটা আক্রোশ লোকের প্রতি বা আপনার আপনজনের প্রতি। হয়তো আপনি ভাবছেন যে তারা আপনাকে ঠিক করে ট্রিট করছে না, হয়তো তারা আপনাদের চিনতে ভুল করছে। অহেতুক আপনাদের মনের মধ্যে একটা ইম্যাজিনেশন, একটা উল্টো পাল্টা নানা রকমের চিন্তা এসেই যাচ্ছে। এর কিন্তু অনেকটাই আমার যেটা মনে হয়, বাকি রিডিংটা আমি আপনাদের বলবো, এর অনেকটা কিন্তু সত্যি না, এটা কিন্তু আপনাদের মনে একটা ধারণা। কিন্তু এই ধারণার ফলে আপনারা কিন্তু কোনো সময় শান্তি পাচ্ছেন না। তার জন্য আপনারা গভীর মনোকষ্টে রয়েছেন। দেখুন এখানে কিং অফ কাপস রিভার্সড এসছে, এবং এই কিং অফ কাপসটা তো কিন্তু একই জিনিস দেখাচ্ছে। একটা যেন ভেতরে একটা দানব। দেখুন এখানে একটা হিংস্র, সেই ড্রাগন বলে না, বা চাইনিজ ড্রাগন, হ্যাঁ, যেন একটা হিংস্র একটা দৈত্য বা একটা সরীসৃপ যেন আপনাদের ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে, যে আপনাদের মনের শান্তিটা ছিনিয়ে নিচ্ছে। এটা কিন্তু বাইরের কারোর দ্বারা হচ্ছে না, এটা কিন্তু আপনাদেরই নিজেদের মনের একটা অহেতুক ভয়, অহেতুক চিন্তা, অহেতুক একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, যেন সবসময় আপনাদেরকে কেউ বিচার করছে, সবসময় আপনাদেরকে কেউ ধাওয়া করছে, এরকম একটা আপনাদের বয়ে বেড়াচ্ছে, যার ফলে কিন্তু আপনাদের নিজেদের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। হ্যাঁ, এবং শুধু তাই না, নিজেদের শান্তি শুধু বিঘ্নিত হচ্ছে তা না, এর ফলে আপনাদের কিন্তু বাড়ির শান্তিও বিঘ্নিত হচ্ছে। কারণ দেখুন এখানে রয়েছে তারপরে নো প্লেস লাইক হোম, মানে নিজের বাড়ির মতো কোনো জায়গা হয় না। তার পাশেই রয়েছে এখানে 7th হাউস, রিলেশনশিপ। আমাদের অ্যাস্ট্রোলজিতে 7th হাউস সাধারণত বলে যে হাউস অফ ম্যারেজ, যে বিবাহজনিত যোগ কী ধরনের আছে সেটা 7th হাউস থেকে বোঝা যায়। হ্যাঁ, বা আপনার ওয়াইফ বা হাজব্যান্ড কীরকম হবে সেটাও 7th হাউস থেকে কিছুটা বোঝা যায়। হ্যাঁ, তো এই দুটো কার্ড এসছে। তার মানে কি আপনাদের ঘর, আপনারা হয়তো এখন ভাবছেন যে আপনাদের বাড়িতে খুব একটা অশান্তির পরিবেশ, হয়তো আপনার বাড়ির লোকজন আপনাকে ঠিক করে সম্মান দিচ্ছে না, বা হয়তো আপনাকে ভুল ভাবছে। কিন্তু ব্যাপারটা আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখানে ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটাই উল্টো। আপনাদের নিজেদের অহেতুক চিন্তাধারা, অহেতুক ভয়ের, অহেতুক একটা ইনসিকিউরিটি, অ্যাংজাইটি, তার একটা প্রভাব পড়ছে আপনাদের আশেপাশে, যার ফলে কিন্তু আপনাদের বাড়িতে একটা অশান্তির পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। আসলে কিন্তু আপনাদের বাড়িটা খুব সুখী, আপনাদের কোনো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, আপনাদের বাড়িটা সত্যি একটা শান্তির জায়গা। এবং শুধু তাই না, আপনাদের যে সহধর্মিনী বা যে আপনার হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ যেই হোক না কেন, আপনার যে বেটার হাফ, সে কিন্তু সত্যিই আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারণ দেখুন এখানে দুটো মুঠিবদ্ধ হাত, হ্যাঁ, একের সঙ্গে অপরের মুঠিবদ্ধ হাত, তুমি বোঝাচ্ছে যে সে আপনাকে সাপোর্ট করার জন্য রেডি, সে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু আপনার তাদের ভুল ভাবছেন। এবং এই সম্বন্ধেই বলি আরেকটু কিছু, যে আপনাদের মানসিকতা কীরকম। দেখুন এই কার্ডটা লিখেছে আইসোলেশন।
আইসোলেশন মানে হচ্ছে একটা নিজেকে আলাদা সরিয়ে রাখা বা নিজেকে একটা আলাদা ভাবা, নিজেকে সবসময় অন্যের থেকে সরিয়ে রাখা। আইসোলেশন মানে হচ্ছে একাকিত্ব। সবসময় নিজেকে একটা আপনারা একাকী মনে করছেন, নিজেকে আপনারা একা মনে করছেন। কেউ আপনাদের সাপোর্ট করতে এলো, দেখুন এখানে দুটো জিনিস ইম্পর্টেন্ট। এখানে আপনি এই হচ্ছেন আপনি, আপনি খুব দুঃখে রয়েছেন, খুব কষ্টে রয়েছেন, রাইট? সারাক্ষণ আপনি ভাবছেন যে আপনার মতো কষ্টে কেউ নেই, হ্যাঁ, কিন্তু এখানে আপনার বন্ধু স্থানীয় একজন কিন্তু আপনাকে কাঁধে হাত দিয়ে আপনাকে সাপোর্ট করার চেষ্টা করছে, আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এখানে দেখানো রয়েছে বন্ধু, কিন্তু এটা কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে আপনাদের ওয়াইফ বা আপনাদের হাজবেন্ড যদি হয়, আমি কিন্তু আশ্চর্য হব না। আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে আপনাদের ক্ষেত্রে এটা আপনাদের ওয়াইফ বা হাজবেন্ড বা আপনাদের নিকটতম কেউ হবে। কিন্তু আপনারা কিন্তু তাদের এই যে অবস্থানটা, এই যে তারা আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে আপনাদের এই ব্যথাটা, আপনাদের যে কষ্টটা শেয়ার করার চেষ্টা করছে, এটা কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন না। আপনারা উল্টো তাকে সন্দেহ করছেন, এবং এটা কিন্তু আসছে আপনাদের নিজেদের চিন্তাধারার থেকে। হ্যাঁ, নিজেদের চিন্তাধারা থেকে কিন্তু আপনাদের এই জিনিসটা আসছে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এই কার্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে দেখুন এখানে পেছনে কিছু পুরনো ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। হ্যাঁ, এমন কিছু একটা কোনো একটা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে, কিছু একটা যেন ভেঙে পড়ছে। এই ক্ষেত্রে কিন্তু এইটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখুন এই কার্ডে যেটা বলেছিলেন, যেখানে একটা বাড়িটা যেন আগুন ধরে যাচ্ছে, এখানে একই জিনিস বলছে, কিছু একটা পুরনো বাড়ি যেটা আস্তে আস্তে যেটা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই দুটোই কিন্তু একই জিনিস বোঝাচ্ছে। অ্যাটলিস্ট আমার চোখে যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে দুটোই বোঝাচ্ছে যে সেই পুরনো চিন্তাধারাগুলো যেগুলো আপনাদেরকে কষ্টে রেখেছে, যেগুলো আপনাদেরকে আগে বাড়তে দিচ্ছে না, আপনাদের কিন্তু অনেক কিছু করার আছে, সেই পুরনো চিন্তাধারাগুলোকে ভেঙে ফেলুন, সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিন, সেগুলোকে পুড়িয়ে দিন। হ্যাঁ, নতুন চিন্তাধারার সুযোগ দিন, নতুন এই যে গাছপালা যেগুলো উঠছে, নতুন চিন্তাধারার সুযোগ দিন, যেগুলো আপনাদের নিজেদেরকেও শান্তি দেয় এবং আপনাদের আশেপাশেও শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে এই কার্ডটা থেকে আপনারা এমন কিছু মানুষ যারা কিন্তু খুব, যেটা আমি আগেই বলছিলাম, এইটা ইনফ্যাক্ট, এবং এইটা তো দেখুন খুব ইন্টারেস্টিং কার্ড, এটা একটা পার্সোনালিটি ট্যারো। সাধারণত এই ডেকের কার্ডগুলো বোঝায় যে আপনাদের পার্সোনালিটি, আপনাদের ক্যারেক্টারের বিশেষত্বটা কি। আপনাদের ক্ষেত্রে এটা কোনো এমটি কিছুই আসেনি। দেখুন লাইট অ্যাট্রিবিউট মানে আপনাদের সদর্থক গুণ বা আপনাদের নেগেটিভ গুণ কোনো কিছুই দেখাচ্ছে না এখানে, জাস্ট এমটি। মানে কি, আপনারা চাইলে সব কিছু করতে পারেন, আপনারা যদি আবার না চান কোনো কিছুই করতে পারেন না। মানে আপনারা যেটা বলেন না ইংলিশে, ইউ আর দ্য মেকার অফ ইউর ওন ডেস্টিনি, ইউ আর দ্য ডেস্ট্রয়ার অফ ইউর ওন ডেস্টিনি। মানে আপনি যদি চান আপনি সারা পৃথিবী জয় করতে পারেন, আপনাদের মধ্যে এই ক্ষমতা রয়েছে। আবার আপনারা যদি নিজেদের সেই যে নেগেটিভ যেটা হচ্ছে, যেটা আপনাদের দাবিয়ে রেখেছে, যেটা আপনাদের আগে যেতে দিচ্ছে না, আবার যদি সেটা থেকে বেরোবার চেষ্টা না করেন, তাহলে আপনারা হয়তো কোথাও যেতে পারবেন না। এবং এই সূত্রেই বলে রাখি যে আপনারা এমন কিছু মানুষ যারা জীবনে যেখানেই পৌঁছন না কেন, আমার মনে হয় যে আপনারা হয়তো খুব একটা উঁচু জায়গায় পৌঁছবেন, আপনারা হয়তো জীবনে অনেক ভালোই টাকা কড়িও রোজগার করবেন, কিন্তু আপনারা যেটাই করুন না কেন, যতটুকু করুন না কেন, সেটা কিন্তু পুরোপুরি আপনাদের নিজেদের অধ্যাবসায়, নিজেদের একটা সিনসিয়ারিটি, একটা ইন্টিগ্রিটি, নিজেদের একটা হার্ড ওয়ার্ক, তার দ্বারা কিন্তু আয়ত্ত করা। আপনাদের কিন্তু কেউ এমন নয় যে কোনো একটা কেউ এসে হেল্প করেছে, কেউ আপনাদের ওপরে তুলে দিয়েছে, না, এটা পুরোপুরি আপনাদের নিজেদের অধ্যাবসায়, নিজেদের ইন্টেলিজেন্স, নিজেদের তার জন্য আয়ত্ত করা। আপনারা সুতরাং খুব পাওয়ারফুল মানুষ, এবং সব কিছুতে আপনারা কিন্তু আপনাদের 100% দিতে পছন্দ করেন। কারণ এখানে স্যাটার্ন রয়েছে, স্যাটার্ন ইন ভার্গো, রাইট? স্যাটার্ন হচ্ছে শনি। তো সব কিছুকে আপনারা নিজেদের 100% দিতে পছন্দ করেন। তো ওই জন্য হয়তো আপনারা কোনো বড় প্রজেক্ট লিড করতে পারেন, আপনারা হয়তো কোনো বড় দায়িত্বে থাকতে পারেন। এবং কিন্তু এর একটা নেগেটিভ দিকও আছে, কারণ যেহেতু এগেন আপনাদের মন কিভাবে আপনাদের চালনা করছে সেই কথাটাই ফিরে আসছি। নেগেটিভ দিকটা হচ্ছে এইটা যে যেহেতু আপনারা নিজেরা বড্ড বেশি পরিশ্রমী, বড্ড বেশি ড্রিভেন, সেহেতু আবার আপনারা যদি কেউ আপনাদের থেকে একটু কম পরিশ্রমী হয়, বা কেউ হয়তো আপনাদের মতো অতটা সবসময়
আম, অত অত ওবিডিয়েন্ট নাও হতে পারে, যাদের হয়তো অতটা করার ক্ষমতা নেই, তাদের প্রতি কিন্তু আপনাদের একটা বিরূপ ভাব জন্মাতে পারে। কারণ আপনারা এতটাই ডিম্যান্ডিং হন, আপনারা এতটাই বেশি, আপনাদের মধ্যে একটা মার্শিয়ান স্পিরিট কাজ করছে, সবসময় একটা কিছু করতেই হবে এবং করব। সেটা একদিকে ভালো, কিন্তু সেটা যখন এমন একটা জায়গায় পৌঁছয় তখন কি হয়, আপনাদের আশেপাশের লোকদের থেকেও, আপনাদের আশেপাশের ফ্যামিলি মেম্বার, কলিগ, এদের থেকেও আপনারা সেরকম আশা করতে থাকেন। এবং যে আপনাদের সেই মনোভাব, আপনাদের সেই এক্সপেকটেশন, যে সেটা পূরণ করতে না পারে, তাকেই আপনারা তখন ছোট করে দেখতে শুরু করেন। এবং এরও কিন্তু একটা প্রভাব পড়ে আপনাদের ফ্যামিলির ওপর, কারণ ফ্যামিলি মেম্বাররা যারা আপনাদের সাপোর্ট করার চেষ্টা করছে, আপনাদের সত্যিকারের সেই যে সুখী গৃহকোণ, সেটা কিন্তু এর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কারণ আপনি যদি আপনার ছেলে মেয়ে বা হাজব্যান্ড বা ওয়াইফকে যদি খুব বেশি জাজ করতে শুরু করেন, যে আমি এটা পাচ্ছি তুমি কেন পারছো না, তোমরা কেন করছো না, আমি যদি সবসময় পরিশ্রম করতে পারি তোমরা কেন করছো না, কেন সবসময় ফালতু সময় নষ্ট করছো, এই যে সারাক্ষণ তাদের যদি জাজ করতে থাকেন এই মেন্টালিটি থেকে, যে মানুষ চাইলে কি না পারে, সত্যি কথা মানুষ চাইলে কি না পারে, কিন্তু একটা সময় কি, এটাও মনে রাখা উচিত যে হাতের 5টা আঙুল সমান নয়। আপনি যেটা করতে পারছেন ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতায়, সেটা হয়তো বাকি সবাই করতে না পারেও। তো একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং হওয়া, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। কারণ এরও একটা প্রভাব পড়ে আপনাদের বাড়ির, আপনাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর, যার ফলে কিন্তু আপনাদের সেটা উল্টো আরো মানসিক একটা অবসাদে ডুবিয়ে রাখতে পারে। আর তার পাশেই রয়েছে দেখুন এখানে, সুতরাং আপনারা কি করবেন ভবিষ্যতে, কতটা যাবেন, কি করতে পারেন, সেটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আপনাদের হাতে। হ্যাঁ, আপনারা অনেক দূর যেতে পারেন, আপনারা খুবই পাওয়ারফুল, বলেন তো আপনারা কোনো কোম্পানির হয়তো বড় প্রজেক্ট লিড করছেন, আপনাদের তো ক্ষমতার অভাব নেই। হ্যাঁ, এবং আপনাদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ক্রিয়েটিভ ক্ষমতাও রয়েছে, কারণ দেখুন এখানে মিউজিক কার্ডটা এসছে, প্লাস এখানে রয়েছে আবার এখানে 5th চাকরা কার্ডটা এসছে। 5th চাকরা হচ্ছে আমাদের থ্রোট চাকরা, বা যেটাকে আমরা যৌগিক ভাষায় বলি বিশুদ্ধ চক্র। এবং এই বিশুদ্ধ চক্র দেখুন এটা রিভার্সড এসছে, তার মানে বিশুদ্ধ চক্র আপনাদের বসে নেই। বিশুদ্ধ চক্র যদি ব্যালেন্স না হয়, থ্রোট চক্র যদি ব্যালেন্স না হয়, তখন কিন্তু এরকম ব্যাপার হয় যে, যেটা আমি আগেই শুরুতেই বলেছি, একটা ইনসিকিউরিটি, একটা অ্যাংজাইটি, একটা সবসময় নয় এইটা মনে হওয়া যে লোকে আপনাকে জাজ করছে, নয়তো উল্টোটা যে আপনি সবসময় আপনার অন্য লোককে জাজ করছেন। হ্যাঁ, আর নিজের সত্যিটা বলতে পারা, সবসময় একটা যে ভয়, একটা ইনসিকিউরিটি, একটা অ্যাংজাইটি, এটা কিন্তু আপনাদের বয়ে বেড়াবে। যার জন্য এখানে দেখুন 10 of Wands এসছে এবং 9 of Wands এসছে, সবসময় মনের মধ্যে একটা ভার বহন করা। হ্যাঁ, যার জন্য কি হচ্ছে, যার জন্য আপনাদের এবার আসে এই কার্ডটাতে, খুব ইন্টারেস্টিং। দেখুন এখানে হচ্ছে দ্য ভিলেজ বা গ্রাম। এখানে দেখুন প্রথমে হচ্ছে একটা সার্কেল, আপনারা যেন এই চক্রাকারে ঘুরছেন, আপনাদের মনের যে মানসিক অবস্থা সেটা থেকে কিছুতেই বেরোতে পারছেন না। হ্যাঁ, এবং এই মানসিক অবস্থা কিন্তু আপনাদের দমিয়ে রাখছে, আপনাদের কিন্তু আরো টেনে নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ এই যে দেখুন এই চারপাশে যেন একটা জঙ্গল, চারপাশে একটা যেন সেই গাছগাছালি, নানা রকমের বুনো জঙ্গল। এবং সেই এখানে যদি ভালো করে লক্ষ্য করেন, এখানে যেন আপনারা এই ছবিটা যদি ভালো করে দেখেন, এখানে যেন এই জঙ্গলে এখানে আপনারা যেন আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছেন, আস্তে আস্তে যেন এখানে ডুবে যাচ্ছেন। তার মানে আপনাদের এই চিন্তাধারার জন্য কিন্তু আপনারা আস্তে আস্তে মনে হচ্ছে আপনাদের যেন দেয়ালে পিঠ থেকে যাচ্ছে, আপনাদের আরো আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামিয়ে আনছে। তো এই চিন্তা থেকে বেরোতে হবে, নিজেদের উপর কন্ট্রোল পেতে হবে, নিজেদের মনটার উপর কন্ট্রোল পেতে হবে। আপনাদের মন, আপনাদের মাইন্ড কিন্তু আপনাদের অনেক দূর নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। হ্যাঁ, সেই সূত্রেই আবার বলি, একবার যদি নিজেদেরকে এই বৃত্ত থেকে বার করতে পারেন, নিজেদেরকে যদি ওপরে ঠেলে তুলতে পারেন, তাহলে দেখুন এবং সেই জন্য এখানে রয়েছে মাউন্টেন, এই পাহাড় কিছুই না, আপনাদের যে মেন্টাল ব্লকটা রয়েছে, আপনাদের যে মানসিক যে চিন্তাধারা, আপনাদের যে মেন্টাল সেট আপ, সেটাকে ওভারকাম করতে পারে। যে নেগেটিভিটি, সবসময় নেগেটিভ চিন্তা করা, অ্যাংজাইটি, ভয়,
অন্যকে জাজ করা বা এটা ভাবা যে অন্য লোকে আপনাকে জাজ করছে, এটা থেকে বার হওয়া কিন্তু সহজসাধ্য নয়, কিন্তু এটা আপনাদের করতেই হবে, কারণ এর উল্টো দিকে আপনাদের ভবিষ্যৎ, যেটা কিন্তু অনেক বেশি উজ্জ্বল, অনেক বেশি সাফল্যের প্রতিরূপ, অনেক বেশি উজ্জ্বল, অনেক বেশি শান্তির জায়গা, কিন্তু সেখানে আপনারা যেতে পারছেন না, কেননা আপনাদের এই চক্র থেকে বেরোতে পারছেন না, এই বৃত্ত থেকে বেরোতে পারছেন না। তো সেটা থেকে বেরোতে হবে, এবং এই জন্যেই আবার এই কার্ডটাতে ফিরে আসি, এই জন্যেই যখন এই বৃত্ত থেকে বেরোতে পারবেন, পুরো জগৎ কিন্তু আপনাদের মুঠোয়, দ্য ওয়ার্ল্ড কার্ড রিভার্সড এসছে, পুরো জগৎ আপনাদের মুঠোয়, তখনই কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন যে আপনাদের ঈশ্বর বা আপনাদের সারা বিশ্ব আপনাদের কাছে নতুন কি অপরচুনিটি আপনাদের আনতে চাইছে, এবং আপনাদের একটা কিন্তু ক্রিয়েটিভ একটা ভূমিকা রয়েছে। হ্যাঁ, কারণ এখানে অনেক নাম্বার 9 আর নাম্বার 3 আর নাম্বার 6 কার্ড রয়েছে, প্লাস এখানে মিউজিক কার্ডটা রয়েছে, প্লাস এই যে 5th চাকরা বা থ্রোট চাকরা, যখন এটাকে সম্পূর্ণ বশ করতে পারবেন, যখন এটা আপনাদের ক্ষমতা, আপনাদের পুরো বশে আসবে, তখন কিন্তু এই থ্রোট চাকরা আপনাদের এমন কিছু করতে সাহায্য করবে, যার সাহায্যে আপনারা জীবনের যে গভীরতম সত্যি, হ্যাঁ, হয়তো তা আপনাদের মিউজিকের মাধ্যমে বা আপনাদের কবিতার মাধ্যমে বা আপনাদের লেখার মাধ্যমে হয়তো তা আপনারা অন্যকে জানাতে সক্ষম হবেন। হ্যাঁ, আপনারা সঠিক চিন্তা সঠিকভাবে লিখে জগৎকে হয়তো জাগ্রত করতে হয়তো আপনাদের একটা ভূমিকা থাকবে। আপনাদের মধ্যে একটা ইনটিউটিভ ক্ষমতা জন্মাতে পারে। হ্যাঁ, তো প্রকৃত সত্যিটাকে ঠিক করে বলা, একটা নিজেদের মধ্যে একটা ক্রিয়েটিভ ক্ষমতা, নিজেদের মিউজিকের মাধ্যমে বা নিজেদের লেখনী শক্তির মাধ্যমে, সেটা কিন্তু আপনাদের একটা ডেস্টিনি দেখতে পাচ্ছি। তো এক হচ্ছে যে সেই সুখী গৃহকোণ ফিরে পাওয়া, সত্যিকারের যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, লিডারশিপ পজিশন, একটা ভালো পাওয়ারফুল জায়গায় যাওয়া, এই সবই কিন্তু আপনাদের ডেস্টিনি, আপনারা কিন্তু অশেষ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু যেটা হচ্ছে আপনাদের এই মনটা থেকে, মনের ওই যে একটা নাগপাশ বলে না, সেই নাগপাশ থেকে আপনাদের বার করতে হবে, এই বৃত্তটা থেকে আপনাদের বেরোতে হবে, তাহলে কিন্তু এখানে ভবিষ্যৎ আপনাদের অত্যন্ত উজ্জ্বল। কারণ আপনাদের কিং অফ কাপস, এস অফ কাপস, ওয়ার্ল্ড, প্রত্যেকটা রিভার্স এসছে, পেজ অফ ওয়ান্ড, হ্যাঁ, নতুন একটা যাত্রা শুরু, কোথাও একটা নতুন একটা অপরচুনিটি, যেটা আপনাদের ঈশ্বর দিতে চাইছে, যেটা যে আপনাদের ক্ষমতা রয়েছে। তাই জন্য এখানে লাস্ট বলছে টেক আ স্টেপ ব্যাক। বড্ড সবকিছুর মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন, এই যে আবার ডুবে যাচ্ছেন, সিঙ্কিং ফিলিং। একটুখানি যদি কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে একটুখানি পিছিয়ে নিয়ে দেখেন যে সত্যি কি আপনি যেটা ভাবছেন সেটাই কি সত্যি, নাকি জিনিসটা অতটা খারাপ নয়। সেখানেই আসছে এই আনলাইকলি কার্ডটা। আনলাইকলি মানে কি হয়তো নয়, যেটা আপনি ভাবছেন সেটা সত্যি নয়, মানে সত্যি কি আপনার আশেপাশের পরিস্থিতি এতটা খারাপ, সত্যি কি আপনার আশেপাশের মানুষগুলো সবসময় আপনার শত্রু, সত্যি কি আপনার আশেপাশের পরিস্থিতি এতটাই খারাপ, তা হয়তো না, আনলাইকলি। ওটা আপনার চিন্তাধারার প্রতিফলন, আপনি নেগেটিভ চিন্তা করছেন বলে আপনার সেরকম আরও মনে হচ্ছে। যদি নিজের চিন্তাধারাটা বদলান, তাহলে দেখবেন যতটা খারাপ মনে করছেন সেটা কিন্তু অতটা খারাপ নয়। এবং তাহলেই কিন্তু আপনার পুরোপুরি ভবিষ্যৎটাকে একটা যে সত্যি যে ভবিষ্যৎ আপনার প্রাপ্য, আপনি কিন্তু সেখানে আরো বেশি করে এগোতে পারবেন। তাই সেই পুরনো ধ্যান ধারণা ভেঙে ফেলুন, পুড়িয়ে ফেলুন, নিজের মনে সেই পুরনো এই যে অসুরগুলোকে লুকিয়ে রয়েছে, যারা আপনাদের কন্টিনিউয়াস তাড়া করে বেড়াচ্ছে, হ্যাঁ, তাদেরকে দমন করুন। তাহলে আপনাদের কিন্তু সব রয়েছে, সুখী গৃহকোণ, সাপোর্টিভ হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ, নিজেদের মধ্যে প্রকৃত প্রভূত ক্ষমতা, কিন্তু সেটাকে পুরোপুরি বার করতে পারছেন না, কারণ এই জিনিসটার জন্য, নিজেদের মনের জন্যে। আশা করি এটা আপনারা মাথায় রাখবেন। গ্রুপ নাম্বার 1 আজকে এই বলেই শেষ করছি। অনেক অনেক ভালো থাকবেন, নমস্কার। হ্যালো আমার গ্রুপ নাম্বার 2 এর বন্ধুরা, যারা এই ব্যান্ডেড অ্যাগেট এই ক্রিস্টালটি বেঁচেছেন, খুবই সুন্দর। দেখে নেব আপনাদের রিডিং, এটা কি বলছে আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, কি আপনাদের জানা উচিত, কি আপনাদের জানা দরকার, যাতে করে আপনারা আপনাদের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সচেতন থাকেন, এবং যা আপনাদের ভবিষ্যৎ হতে যাচ্ছে, যা আপনাদের প্রাপ্য ভবিষ্যতে, সেটা যেন সম্পূর্ণভাবে আপনারা তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন। তো
আমার মনে হয় এই পার্টিকুলার গ্রুপটা কিন্তু খুবই পাওয়ারফুল। মানে এখানে এমন কিছু মানুষজন রয়েছেন যারা খুব ইন্টেলিজেন্ট এবং যারা খুব সহজে কোনো একটা জিনিস খুব সহজেই বুঝে নিতে পারে। মনে করুন কোনো একটা প্রবলেম হলো বা কোনো একটা কিছু জিনিসে জড়িয়ে আছেন, সেটাকে বেরোবার রাস্তা বা কিভাবে একটা প্রবলেম সলভ করা যায়, মানে আপনাদের মন, আপনাদের বুদ্ধি, আপনাদের ইন্টেলেক্ট যেটা বলে না, এটা কিন্তু খুব স্ট্রং। মানে আপনারা তো অনেকেই খুব মেধাবী, অন্যের থেকে একটু বেশি মেধাবী, ইন্টেলিজেন্ট। হ্যাঁ, তো এবং প্রথমেই আমি দেখুন এই কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই এই কার্ডটা ডিসকাস করব। এখানে দেখা যাচ্ছে মার্কিউরি ইন এরিজ, রাইট? দেখা যাচ্ছে এখানে মার্কিউরি মানে হচ্ছে বুধ। হ্যাঁ, বুধ যেন এখানে একটা শহর অতিক্রান্ত করে আরেকটা শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ধেয়ে চলেছে। হ্যাঁ, এবং মার্কিউরিকে এমনিতে বলে খুব ফাস্ট। মার্কিউরি দেখুন এখানে মাথায় পাখা লাগানো। হ্যাঁ, মার্কিউরি বা বুধ খুব ফাস্ট যায়। আর যার জন্যে মানে খুব মানে যার গতিপথ, যার চলার গতিপথ খুব দুরন্ত, মানে খুব দুরন্ত গতির, যে খুব মানে দুরন্ত প্রকৃতির। হ্যাঁ, এবং এখানে দেখুন এখানে একটা কম্পাস দেখানো রয়েছে, যার জন্য এই মানে আপনারা চাইলে যে কোনো দিকে যেতে পারেন, এবং আপনারা কোন দিকে যাবেন, কখন কি করবেন, খুব বলা শক্ত। একটা একটা আনপ্রেডিক্টেবিলিটি রয়েছে। তো এই যে মার্কিউরি মানে বুধের সঙ্গে এরিজ, এরিজ হচ্ছে মেষ, যেটা একটা ফায়ার সাইন, তার যোগ। তো ফায়ার সাইন বা মানে হচ্ছে যে খুব একটা দুরন্ত প্রকৃতি, এগেন সেটাকে আবার সেটাকে বেশি করে ফুটিয়ে তোলে। কারণ ফায়ার বা আগুন সেটা হচ্ছে একটা সাইন অফ এনার্জি। যারা খুব প্যাশনেট হয়, যারা খুব, হ্যাঁ, তার সঙ্গে যদি মার্কিউরিকে যোগ করেন যে কিনা অলরেডি দুরন্ত প্রকৃতি, তাহলে বুঝতেই পারছেন কি হতে যাচ্ছে। আর প্রচণ্ড মেধা, যারা হয়তো অন্যের থেকে একটু বেশি মেধাবী, ইন্টেলিজেন্ট, এবং যারা হয়তো খুব সহজেই একটা কোনো জিনিস বুঝে ফেলে বা তাদের বোঝবার ক্ষমতা রাখে। হ্যাঁ, হয়তো একটা ক্লাসের মধ্যে কিছু একটা টিচার পড়াচ্ছে, যা সেটা এক্সাম্পল। হ্যাঁ, যদি আপনি এখনো স্টুডেন্ট হন, তাহলে হয়তো টিচার পড়াবার আগেই কোনো কিছু একটা আপনি বুঝে ফেললেন। যেটা বাকিদের বুঝতে সময় লাগে, আপনারা খুব তাড়াতাড়ি বুঝে ফেললেন। এবং যার ফলে কি হয়, এই সবই ভালো জিনিস, কিন্তু এর ফলে একটা কি হয় যে এই ধরনের মানুষেরা কিন্তু খুব সহজেই বোর হয়ে যায়। হ্যাঁ, এরা কিন্তু সবসময় মানে ছটফট করে, এবং 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 এরা সবসময় কিছুদিন একটা জিনিস করার পরেই আবার পরের জিনিসটায় চলে যেতে চায়। হ্যাঁ, একটা কাজ থেকে অন্য কাজ, বা একটা শহর থেকে অন্য শহর, হ্যাঁ, একটা জিনিস থেকে অন্য জিনিস, একটা হবি থেকে অন্য হবি, কোনো কিছুতেই এরা স্থির থাকতে পারে না। তার ফলে কি হয়, আপনাদের মধ্যে প্রভূত ক্ষমতা থাকার ফলেও আপনারা কিন্তু কোথাও ঠিক পৌঁছতে পারেন না, কোনো একটা লক্ষ্যতে পৌঁছতে পারেন না। কারণ যেহেতু কোনো একটা লক্ষ্য বস্তু সামনে রেখে আপনারা এগোচ্ছেন না, বা লক্ষ্য বস্তু সামনে থাকলেও আপনারা খালি এত ছটফট করছেন যে কোনো বারবার আপনাদের গতিপথ পরিবর্তন করছেন, একটা পথ থেকে অন্য পথে চলে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, একটা লক্ষ্য বস্তু থেকে অন্য লক্ষ্য বস্তু স্থির করছেন, যার ফলে কি হয় যে কোনো একটা আলটিমেটলি হয়তো আপনারা দেখলেন যে আপনারা কোথাওই পৌঁছতে পারলেন না, বা যতটা আপনারা চলতে পেরেছেন হয়তো তার থেকে বেশি আপনারা চলতে পারতেন যদি আপনাদের একটা লক্ষ্য বস্তু স্থির থাকতো, যদি আপনারা একটু ভাবনা চিন্তা করে এগোতেন। হ্যাঁ, যদি আপনারা একটুখানি বুঝে শুনে ধৈর্য নিয়ে এগোতেন। হ্যাঁ, কারণ ওই জন্য দেখুন আপনাদের এই কার্ডটা এসছে। আচ্ছা, এইটা তো প্রথমেই বলে নিয়েছি, রেস্টলেসনেস। দেখুন এখানে বলছেই রেস্টলেসনেস। হ্যাঁ, মানে একটা দুরন্তপনা, সবসময় একটা অস্থিরপনা। হ্যাঁ, অস্থিরপনা। আর প্লাস এখানে হচ্ছে দ্য ভিশন। দ্য ভিশন মানে হচ্ছে যে কি চান জীবন থেকে, একটা সেই যে একটা ভিশন মানে একটা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা দিশা, মানে কোথায় কি করতে চাই, কি আমাদের গন্তব্য পথ, আমাদের আলটিমেটলি কোথায় পৌঁছতে চাই, কি করা উচিত, সেটা সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা।
তো সেটা থাকা খুব দরকার। কারণ এখানে দেখুন, এখানে রয়েছে আপনাদের কিন্তু সেই ধারণাটা যদি থাকে, আর যদি ভালো করে লক্ষ্য করুন, এখানে এই যে উঁচু পাহাড়, একটা পর্বতমালা, সেই পর্বতমালার একটি চূড়োয় একটা ছোট্ট গুহা মতো দেখা যাচ্ছে। সেই গুহার মধ্যে যেন আপনি রয়েছেন একদম টপে। তার মানে কি, আপনার গন্তব্যস্থল কিন্তু একদম সেই উঁচুতে। হ্যাঁ, মানে আপনি একদম একদম পাহাড়ের শিখরে পৌঁছতে পারেন, মানে আপনি সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে পারেন। হ্যাঁ, সেটা আপনার গন্তব্য, কিন্তু সেই দিকে কিন্তু আপনাদের দৃষ্টিটা স্থির রাখতে হবে। ওই জন্য দেখুন, এই যে একটা পুরো এই যে ছবি, এই যে একটা আপনার চলার পথে আপনার ভবিষ্যতের ছবি, এটা কিন্তু দুদিকে হাত দিয়ে ঘেরা। তার মানে কি, এই ছবিটাকে রক্ষা করুন, মনের মধ্যে এটাকে বসিয়ে নিন, গেঁথে নিন। হ্যাঁ, যে কি করতে চান, কি করতে গেলে আপনারা সত্যিকারের সাফল্যের চূড়ায় উঠতে পারবেন। একবার সেটা মনের মধ্যে ছকে নিয়ে, প্ল্যান করে নিয়ে, তার থেকে আর নড়বেন না। তাহলে কিন্তু আপনারা অনেক দূর যাবেন। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে, এবং এই ক্ষেত্রে হয়তো আপনাদের সঙ্গে আপনাদের গ্রুপ নাম্বার 1-এর কিছুটা সিমিলারিটি আছে, আপনাদের মন আপনাদের কিন্তু নানাভাবে ধোঁকা দিতে পারে, আপনাদের সঙ্গে কিন্তু নানাভাবে ছলনা করতে পারে। কিভাবে? কারণ দেখুন, এখানে রয়েছে দ্য থিঙ্কিং ম্যান। এটা রিভার্স এসছে। থিঙ্কিং ম্যান মানে কি, যে চিন্তা ভাবনা করতে পারে, চিন্তাশীল ব্যক্তি। এটা রিভার্স এসছে, মানে এটা বলছে যে আপনারা সেই চিন্তাটা আপনাদের মধ্যে নেই, সেই ধৈর্য বা চিন্তার একটা অভাব। দ্বিতীয়ত এখানে রয়েছে দ্য ফুল কার্ড, রিভার্সড। এটা ট্র্যাডিশনাল ট্যারোটাকে দ্য ফুল বলে বা বোকা। দেখুন, এই মানুষটি যেন পাহাড় থেকে জেনে বুঝে খাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এটা কে করে? এটা একমাত্র বোকাই করে। ওই জন্য বলছে বোকা, দ্য ফুল। কিন্তু এখানে সত্যিকারের বোকা না। এটা যদি সোজা আসতো, দ্য ফুল, এটা আপনাদের রিভার্সড এসছে। এটা যদি সোজা আসতো, তার মানে এই মানুষটা কিন্তু ঝাঁপাচ্ছে, সেটা কিন্তু অনেক ভেবে চিনতে। সে কিন্তু আমাদের সে একটা হোমওয়ার্ক করেছে। এটা কিন্তু তার কাছে একটা ক্যালকুলেটেড রিস্ক। সে কিন্তু একদম না জেনে বুঝে ঝাঁপাচ্ছে না। সে এখানে ঝাঁপাচ্ছে আইদার সে জানে, সে সে ঝুঁকি নিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সে সেই ঝুঁকি নেওয়ার আগে সে নানা রকম বিবেচনা করে দেখেছে, অথবা তার ঈশ্বরের প্রতি বা এই যে ইউনিভার্স বা এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে সৃষ্টি, যে একটা যে মূল যে তার কি বলবো, একটা যে এই সৃষ্টির যে রহস্য বা এই সৃষ্টির যে মূল যে নিয়ম কানুনগুলো রয়েছে, যে ল যেটা রয়েছে, বা ধরে নিন ঈশ্বর, তার প্রতি তার একটা গভীর বিশ্বাস রয়েছে। সে সেই অন্তরের সেই গভীর বিশ্বাস থেকে সে সেই ঝাঁপটা দিচ্ছে। হ্যাঁ, তো আইদার সে নিজে সবকিছু বিবেচনা করে, ভালো করে হোমওয়ার্ক করে, ভেবেচিন্তে তবে সেই ঝাঁপটা দিচ্ছে, অথবা তার ঈশ্বরের প্রতি একটা গভীর বিশ্বাস থেকে সে ঝাঁপ দিচ্ছে। কিন্তু এটা যখন রিভার্সটা আসে, তার মানে আপনি কোনো কিছুই বিবেচনা করেননি, আপনার মধ্যে সেই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসটাও নেই, তবুও আপনি একটা ঝাঁপ দিতে চলেছেন। এইটা যদি হয় তাহলে কিন্তু খুব বিপজ্জনক, কারণ এটা কিন্তু আপনাদের বেপথে টেনে নিয়ে যেতে পারে। এর জন্য আপনাদের ক্ষতি হতে পারে। এর জন্য আপনাদের যেখানে আপনারা পৌঁছতে পারতেন, যে অপরচুনিটিটা আপনাদের হাতের কাছে ছিল, সেই অপরচুনিটিটা থেকে আপনারা দূরে সরে যেতে পারেন। হ্যাঁ, দেখুন আমার এখানে রয়েছে এইট অফ কাপস। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, এই এইট অফ কাপসে দেখুন, এখানে এতগুলো ভরা কাপ রয়েছে, এই 8টা ভরা কাপ রয়েছে, কিন্তু আপনি সেটাকে ফেলে রেখে দূরে চলে যাচ্ছেন। একই জিনিস এখানে বোঝা যাচ্ছে। মানে আপনাদের যা ক্ষমতা, আপনারা যা পেতে পারেন, আপনারা এগেন আপনাদের সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু যদি লক্ষ্যবস্তু স্থির না থাকে, যদি বারবার ওই অস্থিরতা, রেস্টলেসনেস যদি আপনাদের ভোগায়, যদি একটা জিনিস করতে না করতেই অন্য জিনিসে চলে যান, হ্যাঁ, বারবার ছটফট করেন, তাহলে কিন্তু যেখানে আপনারা পৌঁছতে পারতেন আপনার লক্ষ্যবস্তুতে, আপনারা কিন্তু সেখানে পুরোটা পৌঁছতে পারবেন না। সেটা আপনাদের বারবার ওয়ার্ন করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই কারণে অন করা হচ্ছে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে, একটা হচ্ছে নিজেদের মনের অস্থিরতা, দ্বিতীয়টা হচ্ছে যেটা কিছুটা ওই অস্থিরতা থেকে জন্মায়, যেটা কিছুটা এগেন ওই বুধের এনার্জি প্লাস ওই যে বললাম মার্কিউরি ইন এরিজ, হ্যাঁ, এটা থেকে জন্মায়। সেটা হচ্ছে যে আরেকটা নিজেদের সম্বন্ধে একটা অহংকার বোধ, যে আমরা সবকিছু খুব বেশি বুঝি,
সত্যি হয়তো আপনারা কিছুটা বেশি বোঝেন, খুব তাড়াতাড়ি বোঝেন, যেটা আমি আগেই বলেছি, কিন্তু তার ফলে কিন্তু মনে যেন একটা অহংকার না জন্মায়, মনে একটা যেন গর্ব না জন্মায় যে আমি সবচেয়ে সেরা, হ্যাঁ, আমি সব কিছু বেশি বুঝি, আমি একটা জিনিস একটা আমার আশেপাশের লোকজন যে জিনিসটা হয়তো 10 দিনে করতে পারে সেটা আমি একদিনে করে দেখিয়ে দেবো। এই যে একটা ভাব যে আমি তুড়ি মেরে বেরিয়ে যাব, হ্যাঁ, এবং আমি এটা আমার কাছে কোনো ব্যাপারই না, আমি এটা আজকে করে ফেলবো, কালকে আমি এটা অন্য কিছু করব। এই যে একটা ওস্তাদির ব্যাপার, হ্যাঁ, যে কেউ আমার ধারে কাছে আসবে না, একটা রাইভালরি, একটা কম্পিটিটিভ স্পিরিট, এইটা সম্বন্ধে একটুখানি সাবধান থাকবেন। কারণ দেখুন এগুলো সব কিন্তু ভালো গুণ, এগুলো যদি ঠিকভাবে ইউজ করেন তাহলে কিন্তু খুব ভালো গুণ। মানে এই যে আপনাদের মধ্যে একটা ভগবান মেধা শক্তি দিয়েছেন, সব কিছু সহজে বুঝতে পারেন, হ্যাঁ, আপনারা একটু উন্নতভাবে চিন্তা করতে পারেন, ইন্টেলিজেন্স, হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট কম্পিটিশনও ভালো, হেলদি কম্পিটিশন ভালো। কিন্তু কি হয় যখন কম্পিটিশনটা একটা মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে যায় তখন কিন্তু সেটা খারাপ হয়, কারণ সেখানে কিন্তু আপনার আশেপাশের বন্ধু বান্ধব মানুষজনের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা খারাপ হতে পারে। এবং ওই জন্যই দেখুন এখানে হচ্ছে দ্য ডেভিল এনার্জি, এবং এই ডেভিল এনার্জি তার পাশে রয়েছে কমিউনিটি। দেখুন এই ডেভিল এনার্জিটা খুব ইন্টারেস্টিং। দেখুন এখানে যেন এটা আপনি যদি এর পশ্চাৎটা দেখেন, এই যে দৈহিক যে অঙ্গভঙ্গি সেটা যদি দেখেন, এর মধ্য থেকে কিরকম একটা যেন অহং ফুটে বেরোচ্ছে, যেন আমি মানে এই যেন দৌড়বার জন্য তৈরি, হ্যাঁ। আমাদের যে কোনো কম্পিটিশনে, যে কোনো স্প্রিন্ট কম্পিটিশনে যদি দেখে থাকেন, অলিম্পিকে বা যে কোনো গেমসে যারা রানার তারা দৌড়বার আগে এরকমই একটা যেন একটা পশ্চাৎ নিয়ে থাকে না, যে এবার আমি ঝাঁপিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যাব, হ্যাঁ, দুরন্ত গতিতে বেরিয়ে যাব। এটা যেন সেরকম একটা পশ্চাৎ নিয়ে রয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার সেই মেন্টালিটি যে আমি এইবার দৌড়ে চলে যাব সবাইকে পেছনে ফেলে। কোথাও যেন এখানে মনে একটা যেন রূঢ়তা, একটা যেন একটা অহংকার প্রকাশ পাচ্ছে, হ্যাঁ, একটা গর্ববোধ, আমি নিচের দিকে দেখবো না। ঠিক তার নিচেই দেখুন এখানে রয়েছে কিছু অসহায় মানুষ। এখানে এই মানুষটা মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে যেন খুব দুঃখে। এখানে এই মহিলা খুব অসহায়ভাবে শুয়ে রয়েছে। আপনি যেন এদের দিকে দেখছেন না, আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আগে, আপনি যেন কেয়ার করছেন না যে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার বা আপনার আশেপাশের লোকজন কী অবস্থায় রয়েছে, বা হয়তো তাদেরকে আপনি আঘাত দিয়ে ফেলছেন কি না, আপনি যেন সেটা পরোয়া না করে আপনি শুধু সামনে তাকিয়ে দৌড়তে রেডি। এই জিনিসটা কিন্তু একটু সতর্ক থাকতে হবে, এটা একটা ডেভিলিশ এনার্জি। তার পাশেই রয়েছে কমিউনিটি। কমিউনিটি মানে হচ্ছে সেই বন্ধু বান্ধব। তার মানে কি, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, ফ্যামিলি মেম্বার, এদেরকে নিয়ে চলুন আপনার চলার পথে। আপনার এই দুরন্ত গতির কাছে বা দুরন্ত গতির জন্য যেন আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কোনো কোনো যেন ক্ষতি না হয়। ইনফ্যাক্ট হয়তো অনেক ক্ষেত্রে আপনি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারেন, আপনার বন্ধু বান্ধব বা আপনার আত্মীয় স্বজন বা আপনার ফ্যামিলি মেম্বার যারা আপনার হাজব্যান্ড বা বউ, ওয়াইফ, তারা হয়তো অনেক সময় আপনাদের চলার পথে আপনাদের সাহায্য করতে পারে। কিন্তু যদি আপনারা এমন একটা রূঢ় অবস্থান নিয়ে চলেন যে আমি আগে চলবো, আমি কারোর কথা ভাববো না, আমি সবার থেকে বেশি বুঝি, আমি সবার থেকে বেশি ইন্টেলিজেন্ট, আমার মনে একটা দম্ভ, তাহলে কিন্তু শুধু আপনি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তা নয়। কারণ যেটা আমি আগেই বলেছি, আগু পিছু চিন্তা ভাবনা না করে চললে কিন্তু তার অনেক খেসারত দিতে হতে পারে। অনেক কিছু যেটা আপনি পেতে পারতেন, যেটা আপনার ক্ষমতায় ছিল পাওয়ার জন্য, সেটা থেকে আপনি সেটা হয়তো পেলেন না। আর আরেকটা হচ্ছে যে আত্মীয় স্বজনের কথা ভাবলেন না, নিজের ফ্যামিলি মেম্বারদের কথা ভাবলেন না, তার জন্য কিন্তু আপনার ফ্যামিলির মধ্যে একটা দুঃখের পরিবেশ, এবং তার জন্য কিন্তু ভবিষ্যতে আপনাকেও দুঃখ পেতে হতে পারে। হ্যাঁ, তো এই কথাগুলো বারবার বলছি কারণ হয়তো মনে হতে পারে আপনাদের যে খালি নেগেটিভ কথা কেন বারবার বলে যাচ্ছে। এটা এই কারণে যে আপনাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বাকি সব কিছুই পজিটিভ। যেটা আমি বলছি সেটা নেগেটিভ এই কারণে, বাকি সব কিছু কিন্তু আপনাদের ফেভারে রয়েছে। কারণ এখানে বলছি যে ইউ আর রেডি, আপনাদের কিন্তু আর নতুন করে কিছু করবার নেই, আপনারা অলরেডি রেডি, এবং আপনাদের এই পৃথিবীকে হয়তো অনেক কিছু দেওয়ার আছে, যেটা আমি আগেই বললাম, আপনারা হয়তো সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছবেন, সেই ক্ষমতা আপনারা রাখেন, সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছবেন, রাইট। এখানে দেখুন এই হারমিট কার্ডটাতে রয়েছে, এখানে হচ্ছে যে এটা আপনি যে এই সাদা এই হরিণ,
আপনারা একদম উদ্ধত, আপনারা একদম উঁচুতে জাম্প মারতে তৈরি। একই জিনিস এখানেও, আপনারা যে জাম্প মারতে তৈরি, সবসময় আপনারা উঁচুতে ওঠার জন্য তৈরি। প্লেনটা পুরো রেডি, প্লেনটা আকাশে চূড়ায় উঠবে বলে, রকেটটা পুরো রেডি, একদম আকাশ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে বলে, সেই ধরনের এনার্জি হচ্ছেন আপনারা। সুতরাং আপনাদের সেই উদ্যম, আপনাদের সেই ক্ষমতা, সেই ক্যাপেবিলিটি, সেই ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কিন্তু কোনো প্রশ্ন নেই, সেটা এখানে বারবার বলা হচ্ছে। এবং আপনাদের কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে এক্সপেক্ট মিরাকেলস, আপনারা সেই মিরাকেল করার ক্ষমতা রাখেন। কতটা ক্ষমতাশালী আপনারা বুঝতেই পারছেন। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম সেই ক্ষমতার জন্যে যেন আপনাদের মধ্যে কোনো একটা দম্ভ যেন না জন্মায়, এবং সেই ক্ষমতা যেন আপনাদেরকে এতটাই না দুরন্ত করে তোলে যার জন্যে আপনারা নিজেদের লক্ষ্যবস্তু হারিয়ে ফেলেন। সেটাকেই এখানে বারবার যেন আপনাদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে আপনারা ভবিষ্যৎ আপনাদের প্রাপ্য, আপনাদের মেধার জন্যে, আপনাদের ক্ষমতার জন্যে আপনারা যেন পুরোপুরি সেই ভবিষ্যৎটার স্বাদ পেতে পারেন, সেখানে যেন কোনো ভুল ত্রুটি না হয়, সেটাই কিন্তু এখানে বারবার বলার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর এখানে প্লাস এখানে দেখুন আবার দেখুন একই জিনিস কত বারবার ট্যারো আপনাদের বোঝাচ্ছে। এখানে হচ্ছে রেস্টলেসনেস কার্ড, তারপর এখানে থিঙ্কিং ম্যান এসছে রিভার্সড, এখানে হ্যাংম্যান এসছে রিভার্সড, এখানে ফুল এসছে রিভার্সড, আবার এখানে দেখুন দ্য 9th হাউস এক্সপ্লোরেশন রিভার্সড। সাধারণত 9th হাউস হচ্ছে আমাদের যদি ছকে কোনো ঠিকুজিতে বা কোনো অ্যাস্ট্রোলজি চার্টে 9th হাউস হচ্ছে দ্য হাউস অফ হায়ার লার্নিং বা হাউস অফ লং ডিস্টেন্স ট্রাভেল, মানে দূরে কোথাও যাওয়া, এক্সপ্লোরেশন, ওই জন্য বলছি এক্সপ্লোরেশন। এটা কিন্তু রিভার্সড এসছে, মানে আবার আপনাদের বলা হচ্ছে যে অতিরিক্ত ছটফটানি ভাব, একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় চলে যাওয়া, একটা শহর থেকে একটা শহর চলে যাওয়া। হ্যাঁ, এই যে কন্টিনিউয়াস একটার পর একটা জিনিস বা একটার পর একটা শহর, এইভাবে কন্টিনিউয়াস যে পায়ে যে একটা চাকা লাগানো, এটাকে কিছুটা কমান, কোনো একটা জায়গায় থিতু হন, দেখুন ভালো করে কোন জায়গা বা কোন কর্মক্ষেত্র বা কোন শহর আপনাদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো, আপনাদের লং টার্ম কেরিয়ারের পক্ষে। সেখানে একটু স্থিতু হন, একটুখানি ধৈর্য রাখুন, ছটফটে ভাবটাকে একটুখানি দমন করুন। দেখুন আর প্লাস এখানে রয়েছে এই যে এখানে রয়েছে অ্যাডিক্ট হচ্ছে কোনো একটা নেশা বা কোনো একটা নেশাগ্রস্ত লোক। হ্যাঁ, এই কার্ডটা কেন এলো আপনাদের ক্ষেত্রে? অ্যাডিক্ট, ওখানে বলছে লাইট অ্যাট্রিবিউট হেল্পস ইউ রেকগনাইজ অ্যান্ড কনফ্রন্ট অ্যাডিকটিভ বিহেভিয়ার, মানে কোনো একটা নেশার বস্তু থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা বা কোনো নেশা থেকে নিজেকে দূরে রাখা বা কোনো নেশা নিজের মধ্যে কোনো নেশা যাতে শেকড় না গড়ে সেটা সম্বন্ধে অবহিত থাকা, নেশা থেকে দূরে রাখা। কি ধরনের নেশা? এটা হতে পারে আপনার কোনো ড্রাগস বা অ্যালকোহল বা স্মোকিং, এই ধরনের নেশা হতে পারে, তা থেকে দূরে রাখা। বা আরেকটা হতে পারে এই যে অতিরিক্ত অস্থিরতা, এই যে অতিরিক্ত মনের মধ্যে একটা দম্ভবোধ বা সবার সঙ্গে একটা কম্পিটিশন, সবসময় সবার সঙ্গে একটা কম্পিটিশন, এই যেটা আমি এখানেই বললাম। হ্যাঁ, যে লোকে কি ভাবলো বা না ভাবলো, আত্মীয় স্বজন, কলিগস, বন্ধু বান্ধব সবাইকে দুচ্ছাই করে এগিয়ে যাওয়া। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু এক ধরনের নেশা। এই নেশাগুলোকেও দমন করতে পারা, যে মানে কি, যে নেগেটিভ যে চিন্তাধারা, যে নেগেটিভ যে জিনিসগুলো যেগুলো আপনাকে আপনার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, সেগুলোকে দূরে রাখা, সেগুলোকে নিজের থেকে দূরে রাখা। যে না, আমি জানি আমার কি ক্ষমতা, আমি জানি আমায় কোথায় পৌঁছতে হবে, আমার লক্ষ্যবস্তু কি, আমি সেদিকে এগিয়ে চলবো, কিন্তু সেদিকে এগিয়ে চলার পথে আমি এমন কিছু করব না যেখানে আমার আশেপাশের লোকজন কষ্ট পায়। হ্যাঁ, যেখানে আমি নিজে ভুল পদক্ষেপ নিয়ে ফেলি, যেখানে আমি নিজে ভুল ভ্রান্তি করে ফেলি। তো সেটা এক ধরনের। তো সুতরাং দু ধরনের নেশা সম্বন্ধেই আপনাকে অবহিত থাকতে হবে। এক তো অবভিয়াসলি যখন বললাম মদ বা মানে যেটা বলে অ্যালকোহল বা ড্রাগস বা সিগারেট বা এই ধরনের কোনো নেশা থেকে নিজেকে দূরে রাখা, যাতে আপনার চলার পথে আপনি আরও এগিয়ে যেতে পারেন। আরেকটা হচ্ছে যে অতিরিক্ত অস্থিরতা, অতিরিক্ত কম্পিটিশান সবার সঙ্গে,
রেষারেষি, সেটা থেকে নিজেকে দূরে রাখা। তাহলে কিন্তু আপনারা অনেক দূর যাবেন এবং আপনাদের ভবিষ্যৎ কিন্তু খুবই, আমি আগেই বলছি বারবার, আপনাদের কিন্তু অনেক পোটেনশিয়াল, আপনাদের অনেক কিছু পাওয়ার আছে, আপনারা অনেক চূড়োয় সাফল্যের শিখরে পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখেন। যে কোনো ফিল্ডে আপনারা যান না কেন, যে কিছু কিন্তু করুন না কেন, এবং যেহেতু আপনাদের মার্কিউরি খুব স্ট্রং, আপনারা হয়তো আপনাদের চার্টে দেখবেন, জানি না, আপনাদের হয়তো অনেকেই মার্কিউরি হয়তো বা বুধ হয়তো আপনাদের লগ্নে রয়েছে, বা হয়তো আপনাদের যে রাশিতে হয়তো হয়তো লগ্ন হয়তো মার্কিউরি সাইনে রয়েছে বা বুধ হয়তো রয়েছে। আপনাদের হয়তো একটা ক্রিয়েটিভ ক্ষমতা, আপনাদের কমিউনিকেশন, হয়তো আপনারা খুব ভালো কথা বলতে পারেন, তার জন্য আপনারা হয়তো ভালো লিডারশিপ পজিশনে পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখেন, হ্যাঁ, বা কোনো একটা ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে কিছু একটা করার হয়তো আপনারা ক্ষমতা রাখেন। তাই আপনাদের মধ্যে কোনো ক্ষমতা নিয়ে কোনো কথা হবে না। হ্যাঁ, খালি ভুল ত্রুটিগুলো মাথায় রাখুন, যাতে আপনাদের ভবিষ্যৎটা আরও বেশি করে ব্রাইট হয়, আরও বেশি করে সাকসেসফুল হয়, আরও সাথে সাফল্যের চূড়োয় আপনারা পৌঁছতে পারেন। তো এই বলেই আজকে শেষ করছি গ্রুপ নাম্বার 2। আশা করি যে আমি বললাম আপনাদের সেটা আপনাদের চলার পথে এগোতে আরও সাহায্য করবে। আবার হাজির হব আপনাদের সামনে শীঘ্রই অন্য কোনো একটা রিডিং নিয়ে। আজকে এই মতোই, নমস্কার। হ্যালো আমার গ্রুপ নাম্বার 4-এর বন্ধুরা, যারা আপনারা এই পিঙ্ক অনিক্স ক্রিস্টালটি বেঁচেছেন, দেখে নেব এটা আপনাদের রিডিং কীরকম কী বলছে। গ্রুপ নাম্বার 3, যে আপনাদের ভবিষ্যৎ কী হতে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনাদের হায়ার সেলফ কী বলতে চাইছে, কী ধারণা দিতে চাইছে, যাতে আপনারা একটু আরও বেশি সচেতন হন। তো খুব একটা পাওয়ারফুল রিডিং এই গ্রুপটা, এবং ইনফ্যাক্ট যে কটা রিডিং আমি এখন অবধি করেছি প্রত্যেকটা গ্রুপেরই কিন্তু খুব একটা পাওয়ারফুল মেসেজ বেরিয়ে এসেছে, এবং আপনাদের গ্রুপটা তার ব্যতিক্রম নয়, এবং খুবই খুবই পাওয়ারফুল। কারণ আপনাদের গ্রুপটা যদি সম্বন্ধে যদি আমাকে এক কথায় বলতে হয়, তাহলে 2-1টি কার্ডের মাধ্যমেই আমি তার এই যে পুরো রিডিংটার সারমর্ম সেটা বোঝানো যায়। দেখুন, প্রথমেই এইটা দেখুন এসছে নিউ বিগিনিং, মানে নতুন করে পথ চলা শুরু বা নতুন শুরু, রাইট? একটা কিছু শেষ আর একটা কিছু শুরু, রাইট? নিউ বিগিনিং। প্লাস এখানে দেখুন এসছে দ্য থ্রেড, খুবই পাওয়ারফুল কার্ড। দ্য থ্রেড, থ্রেড মানে তো দড়ি, রাইট? এখানে দেখাও যাচ্ছে একটা দড়ি, কিন্তু এখানে কিন্তু এটা তার থেকেও বেশি কিছু বলছে। যদি এই ছবিটা ভালো করে দেখেন, প্রথমত এখানে এই হাতটা এই দড়িটাকে ধরে আছে, রাইট? এই দড়িটাকে ধরে যেন ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে, এবং এই দড়িটার কিন্তু শুরু দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, কোথা থেকে এই দড়িটা এসছে সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। এটা যেন অলমোস্ট যেন একজন ডুবন্ত মানুষকে ইউনিভার্স বা ঈশ্বর বা একটা দৈবিক কিছু একটা, যেন একটা ডুবন্ত মানুষকে একটা দড়ি ঝুলিয়ে তাকে একটা যেন বাঁচার আশা যোগাচ্ছে, তাকে আবার ওপরে উঠতে সাহায্য করছে। এবং শুধু তাই নয়, যদি দেখেন এখানে এই মানুষটির চারপাশে পুরো অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার, নিকষ, যেটা বলে না, নিকষ কালো অন্ধকার, সেরকম। কিন্তু তার পাশে একটুখানি যেন তার ঠিক চারিপাশে আবার একটুখানি আলো আর আধারের একটা খেলা, পুরোপুরি অন্ধকারও নয়, আবার পুরোপুরি আলোও নয়। আবার তারও ওপরে গিয়ে পুরো উজ্জ্বল একটা রামধনু, অনেক কালার, অনেক মানে বর্ণময়, অনেক উজ্জ্বল। তো এইটা হচ্ছে এক কথায় কিন্তু আপনাদের রিডিং, যে আপনাদের জীবনে একটা নতুন শুরুয়াত হবে, একটা নতুন কিছু শুরু হবে, কিন্তু তার আগে সেই নতুন কিছু, হ্যাঁ, কিন্তু আচ্ছা আপনাদের জীবনে মোটামুটি দুটো দিক আছে। প্রথম দিকে আপনাদের এই যে একটা প্রচণ্ড একটা তমসাচ্ছন্ন, একটা প্রচণ্ড কালো, একটা অন্ধকার অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, যেখানে নানা রকমের দুঃখ, কষ্ট, ঝড় ঝঞ্ঝা, হতাশা, এবং সবচেয়ে বেশি করে যেটা ফুটে আসে সেটা হচ্ছে যে একটা হয়তো গার্হস্থ জীবনে বা একটা আপনাদের নিজেদের কোনো একটা প্রেম ঘটিত ব্যাপারে, এক বা একাধিক প্রেম ঘটিত ব্যাপারে প্রত্যাখ্যাত হওয়া, বা
ভালোবাসার কারোর থেকে প্রতারিত হওয়া, এরকম একটা ব্যাপার থাকবে। যাই হোক, নানা কারণে কিন্তু প্রথম দিকে আপনাদের খুব একটা খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাবে, একটা খুব অন্ধকারময় জীবনের মধ্যে দিয়ে যাবে, রাইট? কিন্তু তারই মধ্যে কিন্তু কোনো একটা সময় আপনারা কিন্তু ঈশ্বর বলুন বা বিধাতা বলুন বা যা কিছু দৈবিক একটা প্রেজেন্স বলুন, তারই মধ্যে দিয়ে কিন্তু আপনাদের ওপরে ওঠা, সেই অন্ধকার থেকে নিজেদের বেরিয়ে আসা একটা রাস্তা যোগাবে। হ্যাঁ, ওই জন্য দেখুন, এবং সেই অন্ধকার থেকে আপনারা আস্তে আস্তে ওপরে উঠবেন। এবং দেখুন, এই অন্ধকার ছাড়ি যতই অন্ধকার থেকে আরো ওপরে উঠবেন, তত আস্তে আস্তে একটু করে আলোর দেখা পাবেন। সেটা হচ্ছে এই সময়টা যেখানে একটু করে আলোর আভাস পাচ্ছেন, যেখানে হয়তো আপনার অবস্থাটা আগের মতো অতটা অন্ধকার নয়, অতটা হয়তো কষ্টের নয়, কিন্তু তবুও আপনি সেই কষ্টের জীবনটা পুরোপুরি ছেড়েও আসেননি, আবার আপনি পুরোপুরি সেই কষ্টের জীবনটাতে আর নেই। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে জীবনের কোনো একটা, ধরুন, আরেকটা স্টেজ। তারপরে এইটাও পেরিয়ে আপনারা কিন্তু একটা সময় পরিপূর্ণ আলো, পরিপূর্ণ একটা ব্রাইট ফিউচার, অ্যাবান্ডেন্স যেটা বলে, পরিপূর্ণ সাফল্য, সেইটার দিকে আপনারা আলটিমেটলি সেই স্টেজে আপনারা আসবেন। ওই জন্য হচ্ছে নিউ বিগিনিং। নিউ বিগিনিং কেন? কারণ যে কষ্টকর অধ্যায়, একটা যে দুঃখের অধ্যায়, একটা যে প্রচণ্ড অন্ধকারময় অধ্যায়, সেটাকে ফেলে রেখে একটা আলোর দিকে যাত্রা শুরু। হ্যাঁ, ওই জন্য সেটা নিউ বিগিনিং। আর আরেকটা যেটা ব্যাপার হচ্ছে, দেখুন এখানে দুটো একই জিনিস বোঝায় একটু অন্যভাবে। দেখুন, আপনাদের এখানে শুরু হচ্ছে এই এস অফ কাপস, এখানে রয়েছে একটা এস অফ কাপস রিভার্সড। এস অফ কাপ সাধারণত বোঝায় একটা তৃপ্তির জীবন, একটা তৃপ্তির, একটা হিলিং, হ্যাঁ, একটা ইমোশনালি ফুলফিলড একটা লাইফ। এখানে এটা যে রিভার্সড, মানে এইটা হচ্ছে আপনাদের বর্তমান, বা যখনই আপনারা রিডিংটা দেখুন না কেন। হ্যাঁ, কিন্তু এই একই যেটা রিভার্সড বা যেটা উল্টানো আছে, এইটাই কিন্তু ভবিষ্যতে কোনো একটা সময় আপনাদের সোজা হয়ে যাবে। দেখুন, এখানে এই একই কার্ড এসছে আপরাইট, একই কার্ড এখানে আপরাইট, এটা আপনাদের ভবিষ্যৎ, এটা এখানে রিভার্স, এটা আপনাদের বর্তমান বা আপনাদের অতীত। সেই একই গল্প, তার মানে আপনাদের লাইফটা, জীবনটা অনেকটা ঘুরে যাবে, অন্ধকার থেকে আলো, হ্যাঁ, কষ্ট, দুর্দশা, হতাশা থেকে এমন একটা স্টেজে নিজেদের পাবেন জীবনে একটা সময়, হয়তো সেটা কিছুটা দেরিতে আসবে, কিন্তু আপনারা নিজেদের একটা সময় এমন জায়গায় পাবেন যেখানে যখন আপনারা পেছনে ফিরে তাকাবেন, আপনারা নিজেদেরকে চিনতে পারবেন না। যে আপনারা ভাববেন যে আপনারা কি ছিলেন জীবনের একটা সময় আর কি হয়েছেন। যেখানে এবার আসা যাক এই দুটো কার্ডের কথাতে। দেখুন, এখানে রয়েছে স্যাটার্ন, এটা হচ্ছে স্যাটার্ন ইন লিও। স্যাটার্ন হচ্ছে শনি, হ্যাঁ, আর লিও হচ্ছে সিংহ রাশি। তো শনি আর সিংহের এই কম্বিনেশনটা, প্রথমত বলে নেওয়া যাক শনি কি করে। প্রথমত শনি হচ্ছে আমাদের এমন একটা প্ল্যানেট যেটা আমাদেরকে লাইফে ডিসিপ্লিন শেখায়, শৃঙ্খলাবোধ শেখায়। আর শুধু তাই না, শনি হচ্ছে শনি আমাদের বলে কার্মিক প্ল্যানেট, মানে আমাদের যে কর্ম, এই যে আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু আমাদের জীবনে এক জন্ম থেকে আরেক জন্ম নানা কর্ম করছি, এবং তার মাধ্যমে কিছু কিছু অতীতের কর্ম, যেমন আমরা কিছু কিছু অতীতের কর্মফল আমাদের ফলছে, তেমনই কিন্তু আমরা নতুন আবার কর্মফল সঞ্চয় করছি। হ্যাঁ, যেমন এই জন্য বলে না যে একটা সঞ্চিত কর্ম, একটা বলে প্রারব্ধ কর্ম। হ্যাঁ, এরকম নানা রকমের হিন্দু ধর্মে কর্মের ব্যাখ্যা দেওয়া রয়েছে। একটা হচ্ছে যে কর্মে আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু একটা কর্মফলের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি এক জীবন থেকে আরেক জীবন, এবং সেই বোঝাটা কিন্তু খুবই বড়, বিশাল, এবং সেই বোঝা থেকে কিন্তু প্রতিটা জীবনে আমাদের সামান্য মাত্র ফল প্রকাশ পাচ্ছে। আবার যে সামান্য মাত্র ফল আমাদের প্রকাশ পাচ্ছে, তার থেকে হয়তো বেশি আমরা আরো সঞ্চয় করছি কর্মফল। ওই জন্য আমাদের কিন্তু বোঝাটা প্রতিটা জীবনে বেড়েই চলেছে।
তো যার জন্যে আমাদের কিন্তু এই জীবন মৃত্যুর খেলা লেগেই থাকে, কারণ যতদিন না আমাদের কর্মফল পুরোপুরি নিঃশেষ হচ্ছে, যতদিন না আমাদের এই কর্মফলের বোঝাটা পুরোপুরি খালি হচ্ছে, ততদিন কিন্তু আমাদের বারবার এই জীবনে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে যেটা যেটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা হচ্ছে যেহেতু শনির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে আমার মনে হয় আপনাদের জীবনে। আপনারা যদি আপনাদের অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল আপনাদের বার্থ চার্ট দেখেন, আমি শিওর আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রেই দেখবেন শনির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। হ্যাঁ, হয়তো দেখবেন শনি আপনাদের অষ্টম হাউসের লর্ড, 8th হাউস লর্ড, বা হয়তো শনি আপনাদের রাশিতে বা আপনাদের অ্যাসেন্ডেন্ট যেটা বলে, অ্যাসেন্ডেন্টে কোনো একটা বড় ভূমিকা নিয়ে রয়েছে, বা হয়তো শনি আপনাদের আত্মাকারকা। আমি এই বিষয়ে বিশদ কিছু বলবো না, বাট আপনারা চাইলে আপনাদের যদি বার্থ চার্ট থাকে সেটা একবার দেখে নিতে পারেন। তো শনির একটা আমার মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, এবং শনি যেহেতু কার্মিক প্ল্যানেট, শনি কি করে আপনাদের যে কর্মফল, যেটা আমি আগেই বললাম, যেটা আমাদের বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রেই ধীরে ধীরে তার সেটা বেড়েই চলেছে। কিন্তু শনি কি করে সেই কর্মফলটাকে কোনো একটা জীবনে তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। মানে কি, কিছু কিছু মানুষ যাদের ধরুন জীবনের এই যে জীবন মৃত্যুর খেলা, যাদের 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 সেই খেলাটা এবার প্রায় সমাপ্ত হতে এসেছে, তাদের ক্ষেত্রে এই শনির একটা বড় ভূমিকা দেখা দেয়। কারণ তখন তাদের সেই কর্মফল কোনো একটা জীবনে খুব তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হতে থাকে। হ্যাঁ, তার মানে কি তাদের আর সেই জীবন মৃত্যুর খেলাতে আর ফিরে আসতে হবে না, তাদের কর্মফল এবার খুব তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হতে বসেছে। সেটা কিন্তু শুনতে খুবই ভালো, কিন্তু এবার ভাবুন যদি একটা জীবনে আপনাদের ধরুন সেই যে বিশাল বড় কর্মফলের বোঝা নিয়ে বেড়াচ্ছেন, তার যদি বেশিরভাগটা যদি কোনো একটা জীবনে আপনাদের ভোগ করতে হয়, তাহলে তার মানে সেই জীবনটা কতটা কষ্টের এবং কতটা বেদনাদায়ক এবং কতটা কি বলবো, মানে মারাত্মক হতে পারে, রাইট? সেটাই কিন্তু আপনাদের হচ্ছে। কারণ আপনারা এই শনি হচ্ছে প্ল্যানেট অফ ডিসিপ্লিন, প্রথমত যেটা আগে বললাম শৃঙ্খলাবোধ, দ্বিতীয়ত কার্মিক প্ল্যানেট। দুটো হওয়ার ফলে আপনাদের নানা টানা পোড়েনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবে, নানা রকম আপস অ্যান্ড ডাউন, নানা রকম দুঃখ দুর্দশা, নানা রকম ঝড় ঝঞ্ঝাট। হ্যাঁ, এবং এর মধ্যে দিয়ে শনি কিন্তু দুটো জিনিস করছে, আসলে কিন্তু শনি আপনাদের ভালো করছে। প্রথমটা কি, যেটা আমি আগেই বললাম, আপনাদের কর্মফল তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করছে, যাতে আপনারা এই এই যে জন্ম মৃত্যুর ওপরে তাড়াতাড়ি মুক্তি পেতে পারেন। আর দ্বিতীয়ত আপনাদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বোধ আনছে। হ্যাঁ, এই নানা রকম ঝড় ঝাপটা সবার ফলে কি হচ্ছে, জীবনের একটা সময় আপনারা নিজেদেরকে এরকম পাবেন। দেখুন, এই মানুষটিকে যদি দেখেন, খুব ওয়াইজ, যাকে যেন মনে হচ্ছে যে অন্য লোকে তার দিকে চেয়ে রয়েছে, খুব একটা ভগবান সম মানুষ একজন। হ্যাঁ, একজন গুরু সম মানুষ, একজন শিক্ষক বা একজন আচার্য, যাকে সবাই চেয়ে আছে, খুব বিচক্ষণ, যিনি জীবনের অনেক ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে আজকে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছেন যেখানে তার দিকে সবাই চেয়ে থাকে, যেখানে সে অন্যকে পথ দেখাতে পারে। কারণ সে আজকে এত অভিজ্ঞ, সে আজকে জীবনটাকে এত কাছ থেকে দেখেছে, সে আজকে এত বেশি মনের মধ্যে তার শক্তি সঞ্চয় হয়েছে জীবনের সঙ্গে লড়াই করে, সে আজকে এত স্ট্রং, এত ওয়াইজ, এত বিজ্ঞ, রাইট, যে সে অন্যকে পথ দেখাতে পারে এবং অন্য লোকে তার দিকে চেয়ে থাকে, তাকে মানে, তাকে শ্রদ্ধা করে, তার কথা মেনে চলে। এইটাই কিন্তু আপনাদের ভবিষ্যৎ। এবং দেখুন, সে একই জিনিসটা বলছে এই কার্ডটা, দ্য থিঙ্কিং ওম্যান, মানে চিন্তাশীল একজন মহিলা। এখানে কিন্তু এটা বলছি চিন্তাশীল মহিলা, কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু খাটবে, এই যে মেসেজটা যেটা বলতে চাইছে এই কার্ডটা, সেটা কিন্তু আপনি মহিলা হন বা পুরুষ হন, আপনাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই খাটবে। দেখুন, এই মহিলার হাতে একটি বই রয়েছে, এবং এই মহিলার দৃষ্টি যদি দেখেন, আর মহিলা দাঁড়িয়েছে একটি সিঁড়ির কাছে, যে সিঁড়িটা ঊর্ধ্বমুখী। হ্যাঁ, এই মহিলা যেন বলতে চাইছে আপনাকে যে আমাকে ফলো করো। এটা হচ্ছে আপনি এই মহিলা হবেন, আপনি এই পুরুষটি হবেন জীবনের একটা সময় এসে, যেখানে আপনারা খুব বিজ্ঞ, আপনারা
এবং এই বইটা খোলা মানে কি আপনারা পণ্ডিত, এবং পণ্ডিত কাকে বলে, যে অনেক বই পড়েছে, যে অনেক শাস্ত্র পড়েছে, যে অনেক কিছু পড়েছে। এবং আপনাদের কিন্তু শুধু আপনারা পণ্ডিত হবেন, হয়তো আপনারা অনেকে সত্যিকারের অনেক কিছু পড়বেন, জীবনের এই নানা রকম জার্নির মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু পড়াশোনা করবেন, অনেক কিছু জানতে পারবেন, আপনাদের সেই যে জ্ঞান চক্ষু খুলে যাবে। এবং শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, জীবনে একটা এই যে নানা রকম ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে, এবং যেহেতু শনির একটা বড় ভূমিকা রয়েছে, তার জন্যে আপনারা জীবনে বেশি করে অন্তর্মুখী হবেন একটা সময় এসে। আর যখন অন্তর্মুখী হবেন তখন জীবনের আসল রহস্য, এই যে জীবন মৃত্যুর খেলার মানেটা কি, এই যে সৃষ্টির আসল রহস্য, এগুলো, এই যে প্রকৃত যে জ্ঞান, প্রকৃত যে জ্ঞানের ভাণ্ডার, সেটা আস্তে আস্তে আপনাদের চোখের সামনে খুলে যাবে। হ্যাঁ, তো তখনই আপনারা এই মহিলার মতন বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, জ্ঞানী, বা ওনার মতন একজন বিচক্ষণ, একজন গুরুস্থানীয় ব্যক্তি হবেন, যিনি দেখুন ওই জন্য, যিনি এই সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, যে যদি অন্য কাউকে পথ দেখাতে পারেন যে কি করে এই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়, এই সিঁড়ি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, এই সিঁড়ি নিয়ে যাচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের দিকে, এই সিঁড়ি নিয়ে যাচ্ছে প্রকৃত মুক্তির দিকে। হ্যাঁ, তো সেখানেই আপনারা যেহেতু নিজেরা অলরেডি এই সিঁড়ি আরোহণ করেছেন, এবং সেহেতু এই প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় পেয়েছেন, এই জীবন যুদ্ধে আপনারা জয়ী হয়েছেন, তাই আপনারা ভবিষ্যতে যদি আপনাদেরই মতন আর কেউ থাকে, যারা হয়তো আপনাদেরই মতন এরকম অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করছে, আপনারা তখন তাদের পথ দেখাতে পারবেন। এমন একটা আপনাদের মধ্যে সেই দৃঢ়তা, সেই জ্ঞান, সেই কি বলবো, সেই অপরিসীম শক্তি, সেটা আসবে। রাইট? তো খুবই পাওয়ারফুল, খুবই পাওয়ারফুল। আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা একটা হচ্ছে যে আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা সেটা হচ্ছে যে দেখুন, অনেক কিছু ঘটবে আপনার জীবনে, একটা সময় পাবেন যেখানে আপনারা খুব হতাশাজনক একটা অবস্থা, যেখানে কোনো একটা আশার কিছু নেই। এই যে স্টার কার্ডটা রিভার্স এসেছে, কোনো একটা আশা, একটা হোপলেসনেস, হ্যাঁ, মানে কোনো কিছুই আশা করার নেই। হ্যাঁ, এবং নানা রকম কিছু যেন একসঙ্গে ব্যালেন্স করে চলা, এই যে এই যে স্ট্রেস, বা এখানে এটা হচ্ছে আপনার 7 of Wands যেটা বলে ট্র্যাডিশনাল ট্যারোতে। প্রচণ্ড পরিমাণ স্ট্রেস, প্রচণ্ড পরিমাণ চাপ, মানসিক চাপ, হয়তো আর্থিক চাপ, হয়তো অনেক কিছু, ধরুন হয়তো মানে একটা লিমিটেড আয়েতে অনেক কিছু ব্যালেন্স করে চলা, বা অনেক কিছু অব্লিগেশন, হয়তো অনেক কিছু কর্তব্য একসঙ্গে সামলানো। হ্যাঁ, এরকম নানা জিনিস আসতে পারে। আচ্ছা, আর যেটা আগেই বলেছি, মেন যেটা আরেকটা পাচ্ছি, যেটা আপনাদের একটা দুঃখের কারণ হবে, সেটা হচ্ছে যে এই যে দেখুন এই তিনটে কার্ড, এই যে লাভার্স রিভার্সড এসছে, এখানে সোলমেট কার্ড রিভার্সড এসছে, আর এখানে এই কম্প্যানিয়ন এই কার্ডটা রিভার্সড এসছে। সাধারণত এগুলো হচ্ছে আপনাদের আর্কিটাইপ কার্ড, এগুলো ক্যারেক্টার আর্কিটাইপ কার্ড। এবং এতে দু রকমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেওয়া থাকে। একটা হচ্ছে আপনার মানে লাইট অ্যাট্রিবিউটস, একটা হচ্ছে শ্যাডো অ্যাট্রিবিউটস। মানে একটা হচ্ছে যে কোনটা আপনার পজিটিভ ক্যারেক্টার, কোনটা আপনার নেগেটিভ ক্যারেক্টার। তো সাধারণত আমি কী করি, এই ধরনের কার্ড যখন সোজা আসে তখন আমি পজিটিভ ক্যারেক্টারটার উপর জোর দিই, যদি এটা উল্টো আসে তখন আমি তার নেগেটিভ ক্যারেক্টারটার উপর জোর দিই। আপনাদের এখানে লাভার্স রিভার্সড এসছে, সোলমেট রিভার্সড এসছে, প্লাস এখানে এই কম্প্যানিয়ন কার্ডটা রিভার্সড এসছে। কম্প্যানিয়ন মানে কি সঙ্গী, সোলমেটও বোঝাচ্ছে যে আপনাদের খুব অন্তরের সঙ্গী। লাভার্স অবভিয়াসলি লাভার্স, প্রেমিক, আপনার ভালোবাসার কেউ। এই সবকটা কার্ডই কিন্তু রিভার্সড এসছে। তার মানে প্রেম জীবনে আপনাদের ব্যর্থতা আসতে পারে, বৈবাহিক জীবনে আপনাদের অসাফল্য আসতে পারে, যদি আপনারা বিবাহ করে থাকেন তাহলে আপনাদের বিবাহিক জীবনে অশান্তি আসতে পারে, স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না হতে পারে। হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, দেখুন এখানে কি বলেছে, যে এই যে নেগেটিভ অ্যাট্রিবিউট, বিট্রেয়াল বাই মিসইউজিং কনফিডেন্স, লস অফ পার্সোনাল আইডেন্টিটি, মানে আপনার স্বামী বা স্ত্রী আপনাকে ধোঁকা দিতে পারে, বা প্রেম ঘটিত জীবনে আপনারা ধোঁকা পেতে পারেন। ওই জন্যই আপনাদের এই যে প্রেমের বা সোলমেট, এখানে এই জাগতিক প্রেমে কিন্তু আপনাদের একটা বিশাল বড় ধোঁকা খেতে হতে পারে, আপনাদের একটা বিশাল বড় হতাশার কারণ হতে পারে।
এই জাগতিক প্রেম। এবং খুব ইম্পর্টেন্ট এটা এই জন্যেই, দেখুন কি হয়, এই ধরনের মানুষ যারা এই জাগতিক প্রেম, যারা অন্য মানুষের কাছে প্রেম চেয়ে বা ভালোবাসা চেয়ে যারা বিমুখ হয়, যাদের সেই ভালো মানুষ, যারা এই পৃথিবীতে সেই ভালোবাসার মানুষ পায় না, যারা সত্যি করে এই পৃথিবীতে নানাভাবে ভালোবাসার খোঁজ পেয়ে যারা বিতাড়িত হয়, যারা বঞ্চিত হয়, যারা ধোঁকা খায়, তারাই কিন্তু আস্তে আস্তে অন্যদিকে প্রকৃত ভালোবাসার সন্ধান করতে শুরু করে। প্রকৃত ভালোবাসা কি? ঈশ্বরের ভালোবাসা, ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, রাইট? এবং যখনই সেই ভালোবাসার সন্ধান শুরু হয়, তখনই কিন্তু তাদের জীবন সেই পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছতে শুরু করে। এবং সেটাই কিন্তু আপনাদের গল্প, সেটাই কিন্তু আপনাদের গল্প, যে সেই প্রকৃত ভালোবাসার, সেই প্রকৃত জ্ঞান, যে কোথায় আপনাদের সত্যিকারের তৃপ্তি লুকিয়ে আছে। এই যে আশেপাশের মানুষগুলো যাদেরকে আপনারা ভরসা করেছিলেন, যারা আপনাদের দাগা দিল, যারা আপনাদের মনে আঘাত দিল, যাদের জন্য আপনারা তো অনেক করেছেন, যাদের জন্য হয়তো আপনারা একসময় অনেক কিছু একসঙ্গে ব্যালেন্স করতে চেয়েছেন, তারাই হয়তো একদিন আপনাদের আঘাত দিল। এগুলো যখন ঠেকে ঠেকে শিখবেন, জীবনে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যখন যাবেন, যখন বুঝবেন যে এই জীবনে কষ্ট ছাড়া কিছু পাওয়ার নেই, তখনই কিন্তু এই আপনাদের প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ, তখনই যখন আপনাদের, যে বলে না তৃতীয় নয়ন, তখনই কিন্তু তার উন্মেষের শুরু। এবং তখনই কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন যে সত্যিকারের পথ চলা কি কাকে বলে। হ্যাঁ, এবং এইখানে আসছে এই কার্ডটি, ব্লেসিং অ্যান্ড অ্যাবান্ডেন্স। এবং দেখুন এর সঙ্গে এটা সুন্দর মিলে যাচ্ছে। আমি প্রথমেই কি বলেছিলাম, যে এই যে রশ্মিটা, এই যে দড়িটা এখানে দেওয়া রয়েছে, এই দড়ির কিন্তু কোনো শুরু দেখা যাচ্ছে না। মানে এখানে যেন ইউনিভার্স বা আপনার ঈশ্বর যেন সারাক্ষণ আপনাদের সঙ্গে রয়েছেন, আপনাদের চরম অন্ধকার মুহূর্তেও কিন্তু তিনি ছাড়েননি। ইনফ্যাক্ট সেই সময় যাতে আপনারা পুরো ডুবে না যান, সেই সময় আপনাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, এবং সেটাই এখানে বলছে যে ব্লেসিংস অ্যান্ড অ্যাবান্ডেন্স, মানে আপনারা কিন্তু, আপনাদের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ রয়েছে, আপনাদের ওপর আপনাদের গুরুস্থানীয় ব্যক্তির আশীর্বাদ রয়েছে। এবং এটা কিন্তু কোনো একটা আগের জন্মের পুণ্যের ফল। কারণ কি হয়, আপনারা যদি দেখেন, যেটা হিন্দু ধর্মে এবং অনেক হয়তো বৌদ্ধ ধর্মেও কিছুটা বলা রয়েছে, যেটা আমি আগেই বলছিলাম, যে জন্ম মৃত্যু আমাদের কিন্তু চলতেই থাকে, এটা একটা সাইকেল। হ্যাঁ, কিন্তু কোনো একটা জন্মে যখন আমরা কোনো একটা ভালো কর্ম করি, ধরুন আমরা একটা কোনো মানুষের সাহায্য করেছি, বা কোনো গুরুস্থানীয় কোনো ব্যক্তির সেবা করেছি, কোনো একটা খুব সৎকর্ম করেছি, তখন কি হয়, সেই সৎকর্মের জন্যে আমাদের আস্তে আস্তে সেই জীবন বা মৃত্যুর খেলা থেকে আমাদের মুক্তির পথ, আমাদের আস্তে আস্তে মুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়। এবং আপনাদের ক্ষেত্রে মনে হয় সেটাই হয়েছে, যে আপনারা কোনো একটা জীবনে হয়তো কোনো একজন গুরুস্থানীয় কেউ, কোনো একজন ভক্ত বা কোনো একজন গুরুস্থানীয় কারুর আপনারা সেবা করেছিলেন, তার একটা আশীর্বাদ রয়েছে, যার জন্য এই জীবনে আপনাদের কর্ম খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাচ্ছে। এবং আপনাদের ওপর যার জন্য একটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ রয়েছে, আপনাদের সবসময় আপনারা প্রোটেক্টেড। আপনারা কিন্তু আপনাদের চরম অন্ধকার সময়ও জানবেন আপনাদের সঙ্গে কিন্তু কেউ এক বা একাধিক দৈবিক একটা প্রেজেন্স রয়েছে, গুরুস্থানীয় কোনো ব্যক্তির আশীর্বাদ রয়েছে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ রয়েছে। যার জন্য দেখুন এখানে রয়েছে এই কার্ডটা, আস্ক ইউর এঞ্জেলস, মানে আপনার ইষ্ট দেবতাকে প্রার্থনা করুন। এই কার্ডটা রিভার্সড এসছে। এটা রিভার্সড আসার মানেটা কি? এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ। আমার কাছে এটা রিভার্সড আসার মানে হচ্ছে, আপনার কিন্তু আপনার ইষ্ট দেবতা বা আপনার গুরুস্থানীয় যে আছেন, আপনার যারা এঞ্জেল, তাদেরকে কিন্তু আপনার প্রার্থনা করার দরকার নেই। তারা অলরেডি আপনার সঙ্গে রয়েছে, তারা অলরেডি সারাক্ষণ আপনাকে প্রোটেক্ট করে যাচ্ছে। আপনার চরম অন্ধকার মুহূর্ত তারা কিন্তু আপনার সঙ্গ ছাড়েনি, তারা বেশি করে আপনার সঙ্গে ছিলেন, এবং তারাই কিন্তু আপনাকে সাহায্য করবেন যে এই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে। তাই আপনি তাদেরকে ডাকুন বা না ডাকুন, তারা কিন্তু আপনার সঙ্গে রয়েছে। এটা কিন্তু খুবই একটা পাওয়ারফুল মেসেজ, যে একটা ঐশ্বরিক একটা কৃপা কিন্তু আপনার ওপর রয়েছে, আপনাদের ওপর। তার জন্য এই অনিক্স ক্রিস্টালটা কিন্তু একই জিনিস বোঝায়, যে একটা চরম অসময়েও একটা প্রকৃত আশীর্বাদ, প্রকৃত একটা প্রোটেকশন, একটা রক্ষা বর্ম, একটা সুরক্ষা বর্ম কিন্তু আপনাদের ঘিরে রয়েছে। যার জন্য আপনারা প্রচণ্ড বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হলেও, প্রচণ্ড কষ্টের সম্মুখীন হলেও
আপনাদের কিন্তু কোনোদিন চরম ক্ষতি হবে না, আপনাদের কিন্তু কোনো ঠিক রক্ষা পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, যার জন্য দেখুন এইখানে এই যে 8 অফ সোর্ডটা, এটাও কিন্তু একই কথা বলে। হ্যাঁ, যে একটা সময় আপনাদের মনে হতে পারে যে আপনারা যেন একটা কি বলবো, আপনারা যেন কিছু একটা ঘিরে রেখেছে, হ্যাঁ, যেন আপনারা খুব একটা ট্র্যাপড হয়ে গেছেন, আপনারা যেন খুব কোণঠাসা হয়ে গেছেন। কিন্তু সেই কোণঠাসা মুহূর্তেও কিন্তু দেখবেন যেখানে একটা কিছু উষ্ণ একটা আবরণ, একটা কিছু উষ্ণ একটা সান্নিধ্য আপনাদের কিন্তু ঘিরে রেখেছে, সেটা কিন্তু এটা ঐশ্বরিক একটা প্রেজেন্স আপনাদের রক্ষা করে চলেছে। যার জন্যে আপনাদের অনেক কষ্ট হয়তো জীবনে আসবে, কিন্তু সেই কষ্টকে সরিয়ে রেখে আপনারা কিন্তু একটা আলোর দিকে এগোতে পারবেন। আপনারা কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের একটা উন্মেষ ঘটবে আপনাদের মধ্যে, প্রকৃত একটা ভালোবাসার, সত্যিকারের ভালোবাসার রাস্তা আপনারা খুঁজে পাবেন। হ্যাঁ, এই জাগতিক ভালোবাসায় ধাক্কা খেয়ে, প্রতিঘাত খেয়ে, এবং সত্যিকারের শান্তি পাবেন জীবনে একটা সময়। রাইট, সেই জন্যই বলছে নিউ বিগিনিং, নতুন অধ্যায়, একটা অধ্যায় শেষ, নতুন একটা অধ্যায় শুরু। যখন আপনাদের কর্মফল অনেকটাই সমাপ্ত হয়ে যাবে, তখন আপনাদের সেই আগেকার যন্ত্রণাময় অধ্যায়টা শেষ হবে, নতুন একটা অনেক আশার, অনেক আলোর একটা অধ্যায় শুরু হবে। তো খুবই খুবই পাওয়ারফুল রিডিং, গ্রুপ নাম্বার 3, এবং আমি ধন্য আপনাদের রিডিংটা করতে পেরে। আশা করি এটা আপনাদের পছন্দ হবে। জানান আমাকে, যদি পছন্দ হয় আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানান, লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, আর বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না, যাতে ভবিষ্যতে আমার অন্য কোনো রিডিং আপনারা মিস না করেন। আজকে এই বলেই শেষ করছি। অনেক অনেক ভালো থাকবেন। নমস্কার। হ্যালো আমার গ্রুপ নাম্বার 4 এর বন্ধুরা, যারা এই পার্পেল অ্যামেথিস্টটি বেঁচেছেন, দেখে নেব ওটা আপনাদের রিডিং, আপনাদের হায়ার সেলফ কি বলতে চাইছে, আপনাদের ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে, এবং আপনাদের কি মাথায় রাখা উচিত, যাতে আপনারা আপনাদের সেই ভবিষ্যৎটাকে পূর্ণ মাত্রায় তাকে সাকার করতে পারেন, পূর্ণ মাত্রায় তাকে আপনার ভবিষ্যৎ যেন সেই পূর্ণতা পায়। তার জন্য আপনাদের কি করা উচিত বা কি করা উচিত নয়, আমার চেষ্টা থাকবে যেন সেই বিষয়ে কোনো একটা আপনাদের আভাস দিতে পারি, কোনো একটা গাইডেন্স দিতে পারি। তো এই গ্রুপটা হচ্ছে কিন্তু খুবই এমন কিছু মানুষের যারা কিন্তু তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছবে, কিন্তু একটু ওঠা পড়ার মধ্যে দিয়ে বা একটু স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে। এবং আপনাদের স্ট্রাগলটা কিন্তু পুরোটাই এমন নয় যে অন্য লোকের দ্বারা কোনো একটা আপনাদের পথে বাধা সৃষ্টি বা এরকম কিছু। এটা হয়তো অনেকটাই কিছুটা হয়তো কিছুটা অবভিয়াসলি সময়ের সাথে সাথে বদলাবে, এবং কিছুটা আপনাদের নিজেদের ম্যাচিউরিটি বা নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স, নিজেদের অভিজ্ঞতা, এর মাধ্যমেও কিছুটা বদলাবে। এবং সেটা আরও জিনিসটা পরিষ্কার হবে যত আমি আরও এটাকে পুরো ব্যাপারটাকে বিশদে এক্সপ্লেন করব। প্রথমেই বলে রাখি, আপনাদের নেচারটা হচ্ছে এখানে রেখেছে দ্য হান্টার বা শিকারী। আপনারা একটা লক্ষ্যবস্তুর দিকে ছুটে চলেছেন, আপনার হচ্ছে এই ঘোড়ার মতো, যে ঘোড়াটি একটি লক্ষ্যবস্তুর দিকে ছুটে চলেছেন। কিন্তু আপনি দেখেন যে ঘোড়াটার পেছনটা, এইখানটা যেখান থেকে ঘোড়াটা শুরু করেছে, সেটা খুব একটা অন্ধকার, একটা ডার্ক, একটা খুব একটা গাঢ় জায়গা, একটা গাঢ় অন্ধকার। হ্যাঁ, তার মানে কি, এটা ঘোড়াটা তার লক্ষ্যবস্তুতে ছুটে চলার আগে যেখান থেকে ঘোড়াটা শুরু করেছে, সেটা কিন্তু অতটা উদ্দীপ্ত বা অতটা উজ্জ্বল জায়গা ছিল না। মানে তাকে কিন্তু শুরু করতে হয়েছে একটা অনেক ভুল ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে, অনেক ওঠা পড়ার মধ্যে দিয়ে, অনেক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে। এবং তারপর থেকে কিন্তু সে তার চলার পথটা যখন খুঁজে পেয়েছে, যখন সে তার লক্ষ্যবস্তুকে খুঁজে পেয়েছে, তখন কিন্তু সে আস্তে আস্তে সেই লক্ষ্যবস্তুর দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। এটাই যে শিকারী, এখানে শিকারী বা হান্টার কেন বলছি, কারণ শিকারীকে যদি তার লক্ষ্যবস্তুর প্রতি আঘাত আনতে হয়, তাহলে কিন্তু শিকারীর সেই লক্ষ্যবস্তুর প্রতি একটা তীক্ষ্ণ একটা মনোনিবেশ দরকার। এক দৃষ্টিতে সেই লক্ষ্যবস্তুর দিকে তার মনোনিবেশ করা দরকার। সেই জন্য সেই যে ফোকাস, যেটা বলে মনোনিবেশ, একটা অ্যাটেনশন,
কিন্তু অন্য কোনো কিছু আপনাকে ডিস্ট্র্যাক্ট না করতে পারে, অন্য কোনো কিছু যাতে আপনাকে আপনার পথ থেকে সরিয়ে না আনতে পারে। হ্যাঁ, তো সেই জন্য এই কার্ডটা, তো এটা এবার এই কার্ডটা কেন এসছে আপনাদের ক্ষেত্রে, কারণ আপনাদের ক্ষেত্রে এই একই জিনিসটা হবে ভবিষ্যতে, আপনাদের অ্যাটলিস্ট অনেকের ক্ষেত্রে এই একই জিনিসটা একটা সম্ভাবনা আছে যে আপনারা যখন শুরু করবেন আপনাদের শুরুর দিকে, জীবনের শুরুর দিকে কিছু কিছু জিনিস আপনাদের হয়তো একটুখানি বেঁধে রাখবে, বা একটুখানি আপনাদের যে পরিমাণে আপনারা যে জায়গাতে পৌঁছতে পারতেন যত তাড়াতাড়ি, কিছু কিছু জিনিস কিন্তু আপনাদের নিজেদের কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি কিন্তু সেখানে আপনাদের অত তাড়াতাড়ি হয়তো পৌঁছতে নাও দিতে পারে। কারণ কি দেখুন, আচ্ছা প্রথমেই বলে রাখি, এখানে দুটো 7 of Wands আছে। হ্যাঁ, একটা 7 of Wands এইটা রিভার্সড এসছে, আর এইটাও কিন্তু একটা 7 of Wands ফ্রম অ্যানাদার ট্যারো, অন্য একটা ট্যারো ডেক থেকে এটা আপরাইট এসছে। আর মধ্যেখানে দেখুন এই 2 of Wands। আমি যদি এই তিনটে কার্ডকে ধরি, আপনার জীবনে প্রথম দিকে একটা সময় যাবে যেখানে আপনাদের যা করার কথা এবং যত তাড়াতাড়ি করার কথা, হ্যাঁ, আপনারা কিন্তু সেটা তত তাড়াতাড়ি করতে পারবেন না, এবং তার জন্য কিন্তু কিছুটা আপনাদের নিজেদের কিছু কিছু জিনিস দায়ী। যেমন ধরুন, আপনাদের একটা মনের মধ্যে অহেতুক একটা ভীতিভাব বা একটা অ্যাংজাইটি বা একটা দ্বিধা, করব কি করব না, বা করলে এই পথে যাব না এই পথে যাব, এইটা করব না করলে ভালো হবে না এটা করলে ভালো হবে, এই কেরিয়ার অপশানটা ভালো হবে না এই কেরিয়ার অপশানটা, এইটা পড়লে ভালো হবে না ওইটা পড়লে ভালো হবে, এরকম নানা দ্বিধা। হ্যাঁ, বা একটা ল্যাক অফ কনফিডেন্স, হ্যাঁ, যে কি করা উচিত বা কি করলে ভালো হবে, ইনডিসিশন, একটা দ্বিধাবোধ, একটা ঠিক সময় ঠিক ডিসিশনটা না নিতে পারা। এই জিনিসটা কিন্তু একটা আপনাদের শুরু দিকে একটু ভোগালেও ভোগাতে পারে, যার জন্য কি হবে, পড়াশোনার ক্ষেত্রে বলুন বা কেরিয়ারের ক্ষেত্রে বলুন বা জীবনের যে কোনো অন্য ক্ষেত্রে, কি সেই সময় কোন জিনিসটা করলে ভালো হবে সেইটা যদি একটা সম্যক ধারণা না থাকে, তাহলে কিন্তু একটা জিনিস করলেন, পরে গিয়ে রিয়ালাইজ করলেন যেটা করেছেন সেটা ঠিক হয়নি, সেটা ভুল হয়েছিল, তার জন্য আপনাদের কিছুটা সময় নষ্ট হলো, কারণ আবার নতুন করে শুরু করতে হলো, সেটা একটা ব্যাপার। দ্বিতীয় একটা ব্যাপার হচ্ছে যে দেখুন, এইখানে এই কার্ডটা এসছে ড্রামা। এই কার্ডটা আমি আরও পরে বিশদে আলোচনা করব, কিন্তু ড্রামা এখানে যদি এই জিনিসটা দেখেন, এখানে যেন একটা পাকানো কয়েল, হ্যাঁ, মানে কিরম যেন নিজের মধ্যে মানে পাকিয়ে গেছে একটা হ্যাঁ, আমি যখন এই ছবিটা দেখি তখন আমি যদি আমার আগের কথায় ফিরে যাই, যে কিছু একটা করতে গেলেন আপনারা হচ্ছে এমন কিছু মানুষ যারা কিন্তু জানেন যে আপনাদের লক্ষ্যবস্তুটা কি, আপনারা জানেন যে আপনাদের বিগার পিকচার, মানে যে বলে না যে বিগার পিকচার, মানে জিনিসটা করতে পারলে কোন জায়গায় আপনারা যাবেন সেটা আপনারা জানেন, মানে আপনাদের লক্ষ্যবস্তু আপনারা জানেন, কিন্তু লক্ষ্যবস্তুটাতে কী করে পৌঁছতে হবে সেইখানে কিন্তু মাঝে মধ্যে অনেক সময় কিছু কিছু জিনিস ঘেঁটে যায়, তালগোল পাকিয়ে যায়। লিটারেলি, কারণ এখানে দেখুন এই যে দেখাচ্ছে তালগোল পাকানো, আমার খেলে ওইটাই মাথায় এসে যে তালগোল পাকিয়ে যায়। মানে ধরুন একটা এক্সাম্পল দিই, ধরুন আপনি কোনো একটা প্রজেক্টে, আপনাদের কাজের ক্ষেত্রে কোনো একটা প্রজেক্টে আপনি ইনভলভ, হ্যাঁ, মনে করুন আপনি সেই প্রজেক্টটাকে ম্যানেজ করছেন বা সেই প্রজেক্টটাকে লিড করছেন, রাইট। তো আপনি জানেন যে সেই প্রজেক্টটা শেষ হওয়ার পর তার থেকে তার লক্ষ্যবস্তুটা কি, মানে সেটা থেকে কি পাওয়ার আপনারা আশা করছেন, হ্যাঁ, কিন্তু সেই লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছতে গেলে সেই প্রজেক্টে কি করতে হবে বা কিভাবে যেতে হবে, হ্যাঁ, বা কি করলে কিভাবে করলে খুব তাড়াতাড়ি আপনারা আপনাদের লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছতে পারবেন, সেই জিনিসটাতে কিন্তু আপনারা কিছুটা মাঝে মধ্যেই হারিয়ে যেতে পারেন, কিছুটা কিন্তু মাঝে মধ্যেই আপনারা, যেহেতু আপনাদের মধ্যে অনেক দ্বিধা, একটা ইনডিসিশন, হ্যাঁ, একটা কনফিউশন, সেইখানে কিন্তু অনেক সময় আপনাদের পথ একটু লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। কারণ
আপনারা এমন মানুষ যারা খুব, যাদের ইউ নো দ্য বিগার পিকচার, আপনারা জানেন আপনাদের কি মানে কোথায় পৌঁছানো উচিত সেই সম্বন্ধে আপনারা কিন্তু একটা একদিক থেকে ভিশনারিও, মানে খুব ভালো চিন্তা করে আপনারা ভাবতে পারেন যে ওকে আমরা এই সময় আমাদের এই জায়গায় পৌঁছতে হবে, সেটাও হয়তো আপনারা ভালো পারেন। কিন্তু যেখানে প্রবলেম হয়ে যায় সেখানে হচ্ছে যে যখনই খুঁটিনাটি যেগুলো করতে হয়, কোনো একটা জায়গায় পৌঁছতে গেলে তো জাস্ট লাফিয়ে পৌঁছতে পারবেন না, আপনাকে ধীরে ধীরে একটার পর একটা সিঁড়ি চড়ে সেই জায়গাটাতে পৌঁছতে হবে, একটার পর একটা জিনিস করে সেই জায়গাটাতে পৌঁছতে হবে। মনে করুন আপনি একটা ডাক্তার হতে চান, তো আপনাকে ডাক্তার হলে তো আপনাকে রাতারাতি ডাক্তার হতে পারবেন না, আপনাকে তার জন্যে পরিশ্রম করতে হবে, আপনাকে তার জন্যে দিনের পর দিন মেহনত করতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে, পরীক্ষা উত্তরতে হবে, নানা রকমভাবে আপনি ডাক্তার হতে পারলেন। সেরকমই সব কিছুর একটা প্রক্রিয়া আছে। তো সেই প্রক্রিয়াটাতে মাঝে মধ্যে যদি আপনার সব কিছু ঘেঁটে যায়, হ্যাঁ, যদি একটুখানি নার মধ্যে নানা রকম দ্বিধাবোধ চলে আসে, ভয়, ভীতি, অ্যাংজাইটি চলে আসে, একটা ইনডিসিশন, কোন সময় কি করব সেটা যদি চলে আসে, তাহলে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা একটু ঘেঁটে যায়, যার ফলে আপনাদের অনেক সময় নষ্ট হবে এবং যার ফলে আপনাদের জীবনে শুরুর দিকে যে পরিমাণ সাফল্য পাওয়ার কথা সেটা কিন্তু একটু ব্যাহত হলেও হতে পারে। কিন্তু আবার এই তিনটে ছবিতে চলে আসি। প্রথমে যেটা বলেছিলাম, এখানে 7 of Wands রিভার্সড রয়েছে, এখানে 2 of Wands আপরাইট, তারপরে আবার 7 of Wands আপরাইট। তার মানে কি এইটা হচ্ছে শুরুর দিক। তারপরে একটা সময় জীবনের কিন্তু আপনারা, যেটা আমি এখানেই আগে বলেছিলাম, একটা সময় কিন্তু যেটা আমি আগে বললাম সেটা হচ্ছে আপনাদের এই অন্ধকার সময়টা, কিন্তু একটা সময় কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের কোথায় ভুল হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনাদের মনের মধ্যে মানে সেই নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে, নিজেদের সেই আগেকার ভুল ভ্রান্তি থেকে আপনারা কিন্তু শিক্ষা নিতে পারবেন। এটা কিন্তু একটা বড় কথা। এই শিক্ষাটা যে নিতে পারে, কারণ সে কিন্তু আগে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। কারণ আমরা জীবনে সবাই ভুল ভ্রান্তি করি চলার পথে, কিন্তু যে ওই ভুল ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে এগোতে পারে আগে, সে কিন্তু আরও অনেক দূর যেতে পারে। তো সেটাই, আপনার জীবনের একটা সময় আসবে যখন আপনারা সেই ভুল ভ্রান্তি বা সেই যে অন্ধকার জায়গাটা থেকে বেরিয়ে আপনারা আলোর দিকে যাত্রা করা শুরু করতে পারবেন, এই ঘোড়াটার মতো। সেটা হচ্ছে এই পজিশনটা। যদি এই ছবিটা দেখেন, হ্যাঁ, এই মানুষটাকে যেন মনে হচ্ছে যেন একটা কিছুর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে, একটা কিছু থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, তো সেটাই হচ্ছে সেই আপনাদের ঘুরে দাঁড়াবার সময়টা। এবং একবার যখন নিজেদের ভুল ভ্রান্তিটা বুঝতে পারবেন, যখন ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করবেন, তখন কিন্তু আপনাদের মধ্যে সেই সাহসটা, সেই কিছু একটা ঠিক ডিসিশান নেওয়া আছে সেই ক্ষমতাটা, সেটা কিন্তু ফিরে আসবে। এবং তারপর থেকে আপনারা কিন্তু ঠিক সময় ঠিক ডিসিশান নিতে পারবেন। এবং যার ফলে কী হবে, যে জিনিসটা আগে হতো, যে কোনো কিছু প্রজেক্ট বা কোনো কিছু শুরু করলেন সেটা বারবার পোস্টপন্ড হতো, সেটা ঠিক সময় ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারতো না, সেটা কিন্তু আর হবে না। সেটা কিন্তু আর হবে না। আপনারা এবার ঠিক সময় ঠিক লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছবার যে ক্ষমতাটা, সেটা আপনাদের মধ্যে আসবে। হ্যাঁ, যার জন্যে আপনাদের কিন্তু আলটিমেটলি যে জিনিসটা শুরুতে পাননি, যে সাফল্যটা একটু পেতে হয়তো দেরি হতে পারে, কিন্তু সেটা আলটিমেটলি কিন্তু হবে। ওই জন্য এখানে লেখা রয়েছে, দেখুন, দ্য সিচুয়েশন উইল ইমপ্রুভ, আপনাদের পরিস্থিতি কিন্তু উন্নতি হবে। তো শুরুর দিকে একটুখানি হয়তো আর্থিক সাফল্য দিক থেকে বলুন বা কেরিয়ারের সাফল্যের দিক থেকে বলুন, একটুখানি বাধা বিপত্তি আসতে পারে। হ্যাঁ, যা আপনাদের হয়তো আরও বেশি করে কনফিউজ করে দিতে পারে, যা হয়তো আপনাদের আরও বেশি করে একটা মনের মধ্যে অ্যাংজাইটি তৈরি করতে পারে, কিন্তু সেটা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবেন, সেটা যেন আপনাদের দমিয়ে না দেয়। তাহলে কিন্তু আপনাদের অনেক ভালো হবে। সবসময় মনে রাখবেন, আপনাদের সামনে একটা লক্ষ্যবস্তু আছে, সেদিকে এগিয়ে যেতে হবে। মনে যেন কোনো রকম দ্বিধা, ভয়, কোনো রকম যেন ইনডিসিশন, এরকম যেন কিছু প্রবণতা না থাকে। আরেকটা কথা হচ্ছে যে যা কিছু করবেন সেটাই পূর্ণমাত্রায় ডুবে যাবেন। হ্যাঁ, মানে ওই যেটা বললাম আবার আগে, যে একটা লক্ষ্যবস্তু সেট করলেন, কিন্তু সেটা শুধু সেট করলেই হবে না, কি করে সেখানে যাবেন, পূর্ণ মাত্রায় ডুবে যাবেন। ইমার্স, এই দেখুন এখানে এটা এসছে ইমার্স। ইমার্স মানে হচ্ছে ডুব দেওয়া, ডুবে যাওয়া, কিছুর মধ্যে ডুবে যাওয়া। যখন আপনি কিছু একটার মধ্যে ডুবে যাবেন, যখন শুধু সেটাই আপনার ধ্যান ধারণা হবে, তখন কিন্তু আপনি সেই জিনিসটা অনেক সফলভাবে এবং অনেক অনেক পরিপূর্ণভাবে করতে পারবেন, কারণ আপনি শুধু তার মধ্যেই ডুবে আছেন, সেটাই আপনার ধ্যান জ্ঞান। হ্যাঁ, এইটা রিভার্স এসছে কেন? কারণ তার মানে কি হচ্ছে, আপনাদের এমন কিছু ব্যাপার হচ্ছে যেখানে আপনারা
কিছু একটা শুরু করছেন, লক্ষ্যবস্তুটা হয়তো পরিষ্কার, কিন্তু পুরোপুরি নিজেদেরকে ওর মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারছেন না, আপনাদের সেটা ধ্যান জ্ঞান হচ্ছে না, আপনারা বড় বেশি ডিস্ট্র্যাক্টেড হয়ে যাচ্ছেন। এবং এই সূত্রেই আরেকটা কথা বলে রাখি যে এবার আমি যেটা বলবো সেটা হয়তো আপনাদের সবার ক্ষেত্রে সত্যি নাও হতে পারে, কিন্তু কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে সেটা সত্যি হয়তো হবে। যে একটা তো বললাম যে আপনাদের নিজেদের অ্যাংজাইটি, ইনডিসিশন, কনফিউশন, এগুলো একটা বাধা হতে পারে, এগুলো আপনাদের মানে বারবার পথভ্রষ্ট করতে পারে। আপনাদের ঠিক সময় ঠিক জিনিস ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর যে একটা যে পরিকল্পনা, সেখানে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে আপনাদের মধ্যে বেশ কিছু মানুষ কিন্তু একটু এইভাবেও দিগ্ভ্রান্ত হতে পারেন যে আপনাদের নানা রকম কি বলবো, অন্য সেক্সের প্রতি একটা আকর্ষণ ডেভেলপ করতে পারে। মানে ছেলেদের মেয়েদের প্রতি, মেয়েদের ছেলেদের প্রতি এরকম একটা আকর্ষণ, এবং একটা স্টেজে কিন্তু সেই আকর্ষণটা খুব স্বাভাবিক। এবং তারা বেশ করে যারা টিনেজার বা যারা অ্যাডোলেসেন্ট বা ধরুন যারা যুবক যুবতী, তাদের একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু একটা হয় প্রেম, একটা গভীর প্রেম বা ভালোবাসা একজনের প্রতি, কোনো একজনের প্রতি। হ্যাঁ, আরেকটা হয় যে একটা কি বলবো, অ্যাফেয়ার বলি না, যে আজকে একে ভালো লাগলো, এর সঙ্গে কিছুদিন একটুখানি প্রেম করলাম বা একটুখানি কিছুদিন ছেলে খেলা করলাম, কালকে আবার আরেকজনকে মনে ধরলো, হ্যাঁ, তার সঙ্গে কিছুদিন সময় নষ্ট করলাম, পরশুদিন আবার আরেকজনকে মনে ধরলো। এই যে জিনিসটা, এইটা কিন্তু আপনাদের কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে হতে পারে। দেখুন, এইটা কিন্তু আরেকটা জিনিস, তাতে কি হবে, তাতে প্রথমত আপনাদের সময় নষ্ট হচ্ছে, আপনাদের একটা যে এনার্জিটা আপনারা আপনাদের কেরিয়ার বা আপনাদের অন্য কিছু যা করতে চাইছেন, যে এনার্জিটা সেখানে কাজে লাগাতে পারতেন, যে এনার্জি বা যে অর্থ, যা কিছু বলুন, সেটা আপনারা উল্টো কাজে অপচয় করছেন। কোনো একজন নারীকে বা কোনো একজন পুরুষকে আকৃষ্ট করার পেছনে অপচয় করছেন, তারপর আবার দুদিন পর আবার তাতে মোহভঙ্গ হয়ে আরেকজনের পেছনে ছুটছেন। এই করে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, উল্টে আপনাদের সময়, আপনাদের এনার্জি নষ্ট হচ্ছে। শুধু তাই না, হয়তো কিছুটা আপনাদের মানসিক যে একটা পরিস্থিতি, মানসিক যে একটা সাম্যতা, তারও কোথাও একটা ব্যাঘাত ঘটছে। এবং সেটা যখন হয়, তখন তার কিন্তু একটা এফেক্ট পড়বে আপনাদের কর্মক্ষেত্রে বা আপনাদের কেরিয়ারের ক্ষেত্রে বা আপনাদের পার্সোনাল লাইফে। এইটা কিন্তু মাথায় রাখবেন। এবং আমার মনে হয় শুরুর দিকে সেইটা একটা কারণ হলো। আবার যেটা বললাম, আপনারা যখন আপনাদের নিজেদের ভুল ভ্রান্তিগুলো বুঝতে পারবেন, তখন কিন্তু আপনারা এটাও বুঝবেন যে এইসব ছেলে খেলা করে অহেতুক সময় নষ্ট করেছেন। তখন কিন্তু একটা স্টেজে আপনারা সত্যিকারের আপনার যে ভালোবাসার মানুষ, যার প্রতি যে আপনাদের চলার পথে সাহায্য করবে, তখন কিন্তু তাদের খোঁজ শুরু করবেন। এবং একটা স্টেজে গিয়ে কিন্তু আপনারা সত্যিকারের লয়াল, যেখানে বলছেন না লয়াল হার্ট, মানে একটা সত্যিকারের অনুগত স্বামী বা অনুগত স্ত্রী হিসেবে আপনাদের একটা পরিপূর্ণতা আসবে। এবং সেখানেও কিন্তু এই জিনিসটা খাটে। দেখুন, এই যে ইমার্স কার্ডটা বলছিলাম না, মানে কিছুতে ডুবে যাওয়া, এটা কোনো একটা পার্সোনাল লাইফে বা কেরিয়ারে যাই করুন না কেন, তাতে পূর্ণমাত্রায় ডুবে যাওয়া। যদি প্রেম করেন, সেই প্রেমেও পূর্ণমাত্রায় ডুবে যাওয়া। এই নয় যে সেটা ছেলে খেলা, আজকে নিয়ে কিছুদিন ছিনিমিনি খেললেন, আবার তারপরে চলে গেলেন অন্য কারোর প্রতি আকৃষ্ট হলেন না। আবার কোনো একটা কাজ করছেন, সেখানেও পরিপূর্ণভাবে ডুবে যাওয়া। যাই করবেন সেটা যেন আপনার ধ্যান জ্ঞান হয়। তাতে কিন্তু আপনাদের মতো লোকেরা লক্ষ্যে বস্তুতে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবেন এবং আপনারা অনেক বেশি সাফল্য পাবেন তাড়াতাড়ি। কারণ একটা কথা কি, আপনাদের মতো লোকেদের কিন্তু আচ্ছা, আরেকটা কথা হচ্ছে, আপনাদের মধ্যে একটা ক্রিয়েটিভ ট্যালেন্টও থাকতে পারে। হ্যাঁ, এই যে দেখুন, এই ড্রামা লেখা রয়েছে, এখানে একটা সিংহের ছবি রয়েছে। তার মানে আপনাদের মধ্যে কিছু ক্ষমতাটা রয়েছে, আপনারা কিন্তু কিছু করার ক্ষমতা রাখেন। প্লাস আপনাদের মার্কিউরি ইন লিও, হ্যাঁ, মার্কিউরি হচ্ছে বুধ লিও, মানে লিও হচ্ছে সিংহ। এই ধরনের লোকেদের কিন্তু একটা ক্রিয়েটিভ ন্যাক থাকে। এই ধরনের লোকেদের একটা সেলফ এক্সপ্রেশন, নিজের লেখার মাধ্যমে বা নিজের কিছু কমিউনিকেশনের মাধ্যমে, বা হয়তো আপনারা অনেকে নাটক করতে ভালোবাসেন, এখানে লেখা রয়েছে ড্রামা, হয়তো কোনো একটা নাটক গ্রুপের সঙ্গে আপনারা যুক্ত, কোনো কিছুর মাধ্যমে নিজেদের এক্সপ্রেস করতে পারা, এইটাও কিন্তু আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রে একটা স্ট্রং পয়েন্ট হতে পারে। কোনো একটা ক্রিয়েটিভ ফিল্ড,
থাকা। হ্যাঁ, প্লাস আপনারা যেমন আগেই বললাম, আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ভিশনারি, মানে আপনারা খুব যে বৃহৎ যে ছবিটা সেটা খুব সহজেই ধরতে পারেন। যে একজনই আগেই বারবার বলছি যে কোনো কিছু একটা শুরু করার আগে সেটা আলটিমেটলি সেটা যদি পূর্ণ মাত্রায় সফল হয়, তাহলে তার সফল হওয়ার পরে যে ছবিটা তার থেকে বেরিয়ে আসবে, যে ইভেনচুয়াল যে পরিকল্পনার শেষে যেটা যে জিনিসটা বাস্তবায়িত হবে, সেটা কিন্তু আপনাদের চোখে খুব সম্পূর্ণভাবে আগে থেকে ভেসে আসে। কিন্তু মুশকিল হয় সেটা কিভাবে সাকার করবেন, সেটা কি করে সফল করবেন, সেই ছোট 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 ডিটেলসগুলো, সেখানে কিন্তু কিছুটা আপনারা হারিয়ে যেতে পারেন। সেটা একটু মাথায় রাখবেন। আর কোনো কিছু, যেটা আমি আগেই বললাম, কোনো কিছু আপনাদের পথে যেন ডিস্ট্রাকশনের না সৃষ্টি করে। যাই করবেন পূর্ণমাত্রা তার মধ্যে ডুবে যান, টেক আ স্টেপ ব্যাক। কি ভুলভ্রান্তি করছেন অনেকখানি যাওয়ার পর যখন দেখছেন যে হচ্ছে না, শত চেষ্টা করো, কেন সেই পরিমাণ সাফল্য পাচ্ছেন না, তখন একটুখানি পেছনে দাঁড়িয়ে ভাবুন, একটুখানি ভাবুন যে কি করেছেন। তাহলে কিন্তু আপনাদের সেই ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন। যখনই আপনারা নিজেদের ভুল ভ্রান্তিগুলো বুঝতে পারবেন, তখনই কিন্তু আপনাদের সেই ঘুরে দাঁড়ানোটা শুরু হবে, এবং তারপর থেকে কিন্তু আপনাদের যেটা আমি আগেই বললাম, যে মনের মধ্যে সেই সাহসটা ফিরে আসবে। হ্যাঁ, নতুন সমস্ত ঠিক করে পরিকল্পনা করে করতে পারবেন, আর মনের মধ্যে অ্যাংজাইটি জাগবে না। একটা 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 কনফিডেন্স আসবে। হ্যাঁ, আর কনফিউশন হবে না, সব কিছু পূর্ণমাত্রায় এগোবে। এখানে লেখাই আছে আপনাদের পরিস্থিতি কিন্তু অনেক উন্নতি হবে পরের দিকে। তো সেটাই হচ্ছে কথা। তো শুরুর দিকে একটুখানি সাফল্যের অভাব, একটুখানি যেখানে আপনারা পৌঁছতে পারতেন বা সেইখানে না পৌঁছতে পারা, এটা কিন্তু হলেও এটা যেন আপনাদের দমিয়ে না দেয়, উল্টে তার থেকে শিক্ষা নিন। যা কিছু আপনাদের লক্ষ্যবস্তুতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, হ্যাঁ, সেগুলো থেকে বিরত থাকুন। উল্টোপাল্টা ছেলে খেলা, এইসব উল্টোপাল্টা যে এক বা একাধিক নারী বা পুরুষের প্রতি আকর্ষণ, এগুলো থেকে বিরত থেকে এমন কাউকে খুঁজুন যে আপনাদের চলার পথে সত্যি করে আপনাদের বন্ধুর ভূমিকা নিতে পারে, আপনাদের সাথে থাকতে পারে, তাতে আপনাদের ভালো। এবং এই ঘোড়াটির মতো লক্ষ্যবস্তুতে একভাবে এগিয়ে যান, তাহলে কিন্তু আপনাদের কেউ রুখতে পারবে না। তো আশা করি যেটা বললাম সেটা আপনাদের কাজে লাগবে। গ্রুপ নাম্বার 4 আজকে আপাতত এই বলেই শেষ করছি। অনেক অনেক ভালো থাকবেন। নমস্কার।